Well, it's toss time here in the under-15s Sri Lanka Schools Cricket Association finals. We have the two captains, Diyat Sangeeta for Devapathiraja, D.N. Jayatilaka for St. Joseph's College, and we have our match commissioner for today, Mr. Saman Hettiarachchi. Diyat will toss the coin. Heads is the call. Tails it is. So Devapathiraja have won the toss. Diyat මොනවද කරන්න කල්පනාව? බෝල් කරන්න. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? යාලා ලකුණු 120ට අඩුවෙන් ඕල් කරලා අපි හොඳ ගේමක් දෙන්න බලවත් වෙනවා. හොඳ සීසන් එකක්. ඔග්ලන් ෆයිනල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් සතුටුද? ඔව් සතුටුයි ඉවරයි. සුබ පැතුම් අද තරඟෙට. Thank you. දියන් ඔයා ටොස් එක දින්න නම් මොනවද කරන්න කල්පනාව? බෝල් කරන්න තමයි කල්පනා කරේ. දැන් බැට් කරන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද ඔයා හිතන විදියට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේකේ? 200+ දාගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳ සීසන් එකක්. අවුරුදු 15කට පස්සේ under 15 එකක් සෙන්ට් ජෝසප්ස් එකෙන් ෆයිනල් එකට ඇවිල්ලා තිනවා. ගොඩක් සතුටුද? ගොඩක් සතුටුයි. සුබ පැතුම් අද තරඟෙට. Thank you. So the news from the centre is that Devapathiraja has won the toss and elected to bowl first. Thank you, Ricky. So the news from the centre, Devapathiraja have won the toss and they will be fielding. That's the playing 11 for you. Devapathiraja, Diyat Sangeeta, Linur Satpindu, Adish Gautam, Dinet Dinuka, then there's another Dinet Pabasara, Denuan Yoshita, Nikesh Lasindu, Pindu, Pinidu, Netsara Prabodha, Hasaral, Sanidu Sanit and Sinet Madhushankar. That's the playing 11. And then the Josephians, D. Jayatilaka, Mokita Kankanam Lage. That's the wicket keeper for you. Chetina Kavinda, Kayesha Fernando, Nathan De Silva, Niven Alexander, Roshanda Pereira, Santosh Jaiprakash, Savindu Pereira, Tisaranga Pereira, and Tarul Soiza for you. St. Joseph's will take first lease. Both skippers, so they wanted to field first. Important final. So the first innings played for 50 overs. Side can bat maximum 50 overs. And then they declare and let the other side bat for another 50. But incidentally, the tournament is actually a 4-inning game. Can even go for an outright win, but time permitting. And a few restrictions on the bowling. Fast bowlers have to bowl 20 overs within that 50 overs. Each fast bowler can bowl up to maximum of 10, and spinners can bowl a maximum of 12 overs. And incidentally, you have to name 7 bowlers, and those are the only 7 that can do the bowling for you. Very interesting tournament. A lot of work for the coaching staff to keep remembering, marking down who is bowling what. But all this, and we've down to the finals. Umpires walking in. The two Josephian openers get into the middle. And there we see the Devapathiraja boys taking the field now. Like to know what the difference in caps are. We'll try and find that out. Maybe 3 seniors wearing the blue caps and the red for the juniors. We'll try and get that. That'll be interesting. Nice to see them. It's like when you have the first 11 teams, it's you get the colors one would have a different kind of cap. So maybe these must be the 3 seniors. You must be waiting to see which end they're going to start off with. 2 batsmen both waiting in the same end.
Generally, when you're openers, there'll be one opener who'll always want to take the first ball. That's generally the way most opening pairs, when you bat for long with them, they understand each other. And some openers don't like to face the first ball, even though they call themselves openers. It's live production brought to you by Talent TV. Testing middle stump and leg stump guard. Left hand to take strike. Get the names for you in a minute. The initial first 12 overs, you'll see 8 overs bowled by pace. Has to be bowled. See what sort of field they're going with. So we have 2 slips and a third man. Point, extra covers and a mid-on the offside, and fine leg, square leg and a mid-on the leg side for the left hand. Have the 2 slips as well as a third man, so interesting. There we see the field for you. First ball on the way. Push into the covers. Fielder is there, so no run. Spectators from both schools, parents, relations, friends. See, that's with the Josephian flags. That's Mohita, the left hand. Diyat opening the bowling for Devapathiraja. Then Tarul, 2 regular openers for St. Joseph's. Tournament can only bat 50 overs, but it's not considered a 50-over game. So the other has been on target, hitting the right tracks. Maybe they're just staying on his back foot and playing it into the covers. All 3 deliveries. Thrown up wider. Played straight to that extra field. Jersey numbers at the back of the players. Hard to identify. Outside the off stump, beats the batsman. So I'm joined by Ricky Sims. A very good morning to you, Ricky. Good morning, Michael. Good morning to all our viewers who are joining us on this game, which is broadly
going around the country. Very important game for both teams, we could say. And I'm sure Devapathiraja looking for that triple title. They were the under 13 joint champions along with the Senanayake College that directed. It would have been close. Under 17 champions a few days ago, beating Mahanama, and now they are in the under 15 finals. It's a big one for St. Joseph's as well. After 15 years, they have come to this final, so they'll be looking to try and take the title and not let Devapathiraja pick up the triple championship. This game going live on a lot of platforms on talenttv.lk. You could watch it live as well. You could log in to the YouTube and watch it on Sri Lanka Schools Cricket Association YouTube channel. Also the Sri Lanka Schools Cricket Association Facebook page as well. This game is coming to you live on Talent TV Sports on YouTube. You could catch the game, and if you're on POTV channels 151 and 324 on PO Sports channels 151 and channel 324, you can watch this game live today. So please log in. And these are the budding cricketers for the future, the youngsters. This is the future of Sri Lanka cricket. You will see a lot see and hear a lot of them in the years to come from these two schools, no doubt about it. Dinet to bowl the second over. For the game today, Ricky Kushan Javikram and Manjula Pushpakumar are the two standing umpires. But match commissioner Mr. Saman Hettiarachi and our scorer Ruchita Adhikari. So Tharul face his first delivery. Right hand combination for us. Bowlers won't like that, changing their lines. We were just talking, you were saying about St. Joseph's after 10 years, and that also was a joint champion, 15 years. So 2010, isn't it? It rained, so they have not, I think it was about another 5 years back that they won an under 15 championship. So it's a long way, and for Devapathiraja, I mean, what a year it has been for the youngsters. With the credit to the coaches, the administration, the principal, the master in charge, whoever it is, all involved with supporting Devapathiraja cricket. They have done a wonderful job to make it. I mean, it's not easy, isn't it, to win and forget winning, to just be in the finals of these tournaments. It's no easy task. The other thing, all done by one coach is what I was told. Incredible. The gentleman should be credited. And get his name for you in a while. The Josephians, of course, coached by former captain of theirs, Dinal Dambarage. Yes, and credit to him as well for bringing these youngsters into this final. It's a big day, no doubt about it. They'll be looking forward to the challenge. Devapathiraja winning the toss, election to field first. Remember, these under 15 games played on Matin. Neutral venue for both teams. Bit of a square arm action, isn't it? Devapathiraja are the proud holders of the world's best square arm bowler, isn't it? Lasit Malinga. So they have can take a lot of pride in that. Now you see a lot of these bowlers trying to bowl with that action a bit squarish. Good to see some parents, family
friends here to support the game, and usually Devapathiraja is well supported. You get the supporters, the families and the parents and old boys, etc., coming all the way from Ratgama to watch these games. So they'll be here, and it's nice to see the parents from St. Joseph's as well involved in this encounter. Most of them really would be going for all the matches. Wonder how they manage their work schedule also. So when your son is a regular in the team. It's a full-time job, isn't it? It's not easy, I'll tell you, Michael, nowadays. 2 overs done, 5 without loss. That's where they will be looking at. I think their main forte is their bowling. So if they get something 200 plus, I think very good for interference. Two confident young legs, I'll tell you. They were much more confident, I feel, than the two under-17 captains who I interviewed last week. No, they were, this boy, especially from Devapathiraja, he was confident. He knew exactly what he wanted. He said, we are looking to restrict them for 120. No, we want to bowl first. They've come with a plan. Yeah, exactly. And they know what they're looking at. They seem to have a very good action, isn't it? Starting around the wicket, that will be my concern straight away. Left-hander bowling, I would love to see him angle it across the left-hander. Bowl in that uncertain area, that corridor of uncertainty, make him drive, with the ball just angling across, probably get an outside edge. But at the moment, he's coming around the wicket and he's angling it into the left-hander with that the natural angle when you come around the wicket. I think he brings the ball into the left-hander. That's floated up though. Good looking shot. That's beautifully played. He didn't try to hit it too hard, Mokita. All he did was just give it that direction into the gap. He knew that was 4 runs all the way. That will give him a lot of confidence. First boundary. Oh, big mix-up, and a direct hit and he's gone. What a mix-up that was. You felt if it wasn't a direct hit, probably the batter would have made it, because the bowler wasn't in a proper position to gather it as well. And sometimes on this matting, it can just skid away. Very difficult, unlike a turf wicket. But what were they doing there? Yes, no call, Michael. Straight away, see. Yeah, even the striker took a few steps. Ball watching, I would say. Not picked up direct, but a direct hit. I just feel that the striker was looking at the ball and the non-striker was just tearing down the pitch, and he's gone. Tharul is gone for 1. First wicket down for 9. Look at it, Michael. Yeah, he goes and then suddenly says no. So that was a real dummy for his. You feel there was a single there, isn't it? Yes, you should have. I think if he just went straight through, he would have got home, isn't it, Michael? There was a missed field as well. Yeah. So there was a few seconds.
If he just went through with the run, he would have got home comfortable, you feel, at the end. But the yes no call sent his partner back. He had no time, and they directed, you cannot get away. So Mokita will have a lot of work to do now. I hope he forgets about that run out and just continues batting there. That's what the coach will want. Basically, they both were shaking hands at one end. Could be called a wide. So interesting, there's a small mark there on the side, so most probably that's the guideline for the umpire to call it a wide down the leg side. Yes, the wide marks are there. There we see that again. Yes, no, yeah, he stopped once, then continued, and No chance for the non-striker. You feel for him, you just feel for him. It was the striker's fault. It was his call, so he should have gone away straight away, and they would have probably got home. Even if there was that direct hit, still you felt that if he went straight, he would have got home. So 3 overs done, 10 for 1. Parents or supporters of the Josephians. One end occupied closer to the MCA grounds. So the net bowling is second, just missing his footing there. Go back. Chetina, the new batsman, so a left-hander, 2 left-handers at the crease. Trying to work it down the leg, but doesn't get anything. The wicket-keeper thought that he had got a touch. I'm sure if he had got a touch, the celebrations would have been much better. Run should be called a wide, yes. Ending down again. Thinneth has not got his line right as yet. Struggling with it. Another interesting thing I saw. Devapathiraja. Most of them are wearing the red cap. 3 guys wearing blue caps. Now I need to check what that is. I'm sure it's maybe the seniors. Interesting. Maybe can be even a lack of caps. We never know. But it looks the same, so that's why I'm wondering. Does the blue one have the crest as well? Or? There you can see both caps in the picture. Didn't have a crest. Not sure exactly what. So some of the maroon ones also do not have the crest. So, like you said, maybe. So the wicket keeper with the blue cap. On the mark, once again coming round the wicket. Yes, like you mentioned, Michael, some don't have the crest, isn't it? Some have the crest, some don't have the crest, even on the maroon color ones. So very interesting. There you go. He doesn't have the crest. The maroon one has the crest.
So different options, I think. Not It's, every maroon one has, has the the crest. crest. I think it's probably the lack of it or something like that. Maybe these boys are new, they don't have the maroon cap as yet. And probably the ones with the crest are the seniors. They must be having that. Oh, they love their cricket, no doubt about it. Hard working. You know, they will give their everything. I was just wondering whether the three with the blue cap were the seniors and that's why they were in the blue, but you'll never know. It can be either way. We'll have to see what the captain is wearing once he finishes this. Oh, he's not bowling. Dineth is bowling at the moment into the fourth over. Interesting, isn't it? Both bowlers, Michael. That's very well played. Stands tall, punches it off the back foot. That's 4 runs as soon as he pierces the gap here. Quick outfield, not the best outfields, I would say as well, Michael. A bit bumpy, a few rough patches. A lot of brown areas here at the Senanayake College grounds. But that was a very good cricketing shot. Well, he had control of it, Ricky. Just going on the back foot and getting on top of it. Good to see the parents out there supporting their youngsters. Quite energetic. These days the mothers get involved much more than the fathers. They even set the fields from the boundary line, Michael. They help the coach. Yeah, and they do the umpiring as well. Nowadays, they decide if it's out or not. If the umpire gives out, it's not out. If it doesn't give out, they say it's out. That's how it goes. And always the umpire is yeah, wrong. they show always the umpire is wrong. They're showing a lot of energy and the enthusiasm, and that's what we need. Well done to the mothers and all parents out there supporting the kids. 15 for 1 after 4 overs. අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලු නන්දේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ. So that's Diat, the skipper. Talking about the DS ground, yeah, like you said, the outfield can be pretty fast, but also can be a little bit tricky to field on. Yes, so they are the skipper in operation. Like I mentioned, it's interesting. Both bowlers opted to bowl round the wicket. So I think that's how they have practiced hard. That's how they have been working on. The projected score, Michael, is definitely not 652. I'm sure the Josephs will take it now, Ricky. That will be a world record. So just ignore that. It's just something technically wrong. The partnership is correct. That's 6 runs on the board. Both batsmen have got a boundary each. Notice the Josephians, these two left-handers, missing a lot of deliveries down the leg. Yeah, they're looking strong off On the the offside, yeah. but the foolish delivery in particular, isn't it? Mokita has missed a few. He probably should have got a few more runs. Yeah, because you have just 3 fielders on the leg. Get some bat on it. It's, especially on this matting. Once it's full, when it's in the slot. Again, right in the block. Goal again, a mix-up. And the fielder didn't gather cleanly as well. Again, yes, no call. Mokita seems unsure about his running between the wickets. Yeah, because he just took off and then said no.
You see again, he wasn't sure. He called early and then sent his partner back. A clean bit of fielding might have resulted probably underarm throw. Could have made a huge difference. Bit of a chat between the two batters. I'm sure Chetan has the right to be angry with his partner because he Indeed. just called and said no. He's angling it into the left-hander, coming round the wicket. You could see he's not getting any movement, like you mentioned, Michael, anything away from the left-hander. So this is his natural angle. But when you're bowling round the wicket, that could happen as well, isn't it? Yeah. Because you're targeting the stumps. That's what I would have liked him to see. Bowl just a few deliveries over the wicket. See what could happen. Then maybe one could straighten up. You have the option of getting an LBW. When you bowl over the wicket, it makes a bit of uncertainty. Because that could be 4 runs. That's poor bowling by Deyat. Way down the leg side. You cannot blame the wicket keeper as well. 5 wides to the total. You see, this is what could happen. If you're able to swing it away from the left-hander, if you're able to swing it, Dean is the Joseph captain. Dean Jayatilaka for St. Joseph's. Deyat Sangeeta for Devapathiraja. Deyat is operating at the moment. So if you can swing it away from the left-hander, then coming round the wicket is fine. But if you can't, then it will be a problem because a lot of deliveries are going to head down the leg side. So there we see the first time that he connects and he gets a boundary. That's very well played off his hips. Timed it sweetly. That's not a good over. A good one for St. Joseph's, though. Poor one for Devapathiraja, their captain. Straining line, and he's been punished for 4. Earlier wide down the leg side. So it's a good over. 5 overs, 24 for 1. Chetan looks more solid out of the two. Gets right behind that delivery. Trinuk. Time calls early. Make it so that's good. Cricket. Chetan was sure with the shot. Running. This 11 of 22, Mokita has got the start is required. He's now done the hard work. So he has to not give it away. He's already been involved in that run out as well. Opens the face of the bat. And that's 4 more. Once again, the width on offer. And Mokita has used the width this morning really well, Michael. A couple of shots, or probably I think this is his 3rd one through that region. It was in there, Ricky. Luckily away from the fielder. But anything that passes the field, in the inner ring basically, you're going to get your boundaries. So runs coming pretty. Did that hit our speakers? Also probably our DJ would have got a heart attack out there. Jam straight into the speakers.
very comfortable when he bowled when it bowled at his body. Seen him defending very uncomfortably. That might be another thing that the bowler is going round the wicket trying to target his body. Pulling up at the last moment. So this has been steady going into the sixth over, almost 5 runs per over of Michael. St. Joseph's will take that after being put into bat. They said 200 plus, and if you get to 200 plus, I'll tell you that will be a winning score, because it's not easy at this level for chasing down targets. Scoreboard pressure comes in. As soon as you lose a couple of early wickets, then you're looking down the barrel. Another no ball is overstepped. He's having some problem with his run-up. Pulled up even in the previous over. Samaswi saw him pulling up once and then. So we must remind you there is no free hit in this. You'll be confused as to why the umpire did not signal. But in the under 15s there is no free hit. It's the old-fashioned olden days cricket. No ball, you just re-bowl it. Got away with that one, straight to the field. Very lucky Denuka. Quite a long over. 6 overs done, 30 for 1. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. ස්තුතියි රිකි මයිකල්. වයස අවුරුදු 15 පළමු කොටසේ අවසන් මහා තරගයයි මේ පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය අතර. අතිශය පෙරලිකාර තරගාවලියක් ලෙස මේ 15 පළමු කොටසේ තරගාවලිය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 7 වන පන්දුවාරය. දියත් සූදානම් දිව යනවා පන්දු යවන්නට. ෆ්ලික් කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු ඇදී යනවා සෙමින් 4 සීමාව දෙසට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා චේතින ක්‍රියාත්මකයි ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඊටමත් මැනවින් ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කරන අවස්ථාවේදී ඔහු දකිනවා එම කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා නැහැ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. ඒ අවසරයෙන් තමයි ඔහු ලකුණු 4 රැස් කරගන්නේ. කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ මොකිත සමගින් චේතින දිව යනවා දියත් පන්දු යවන්න. එම පන්දුව නිදැල්ලේ හරන අවසන් මොහොතේ පිටිකරු විසින් ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක් තමයි අද මේ DS සේනානායක විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටිය අවට තිබෙන්නේ.
පහසුවෙන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු වෙන අවස්ථාවෙත් රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී ඔවුන් වයස අවුරුදු 13 15 අවසන් මහා තරගයට පිවිසියා. එහිදී ඔවුන් සමශූරයන් ලෙස අභිෂේක් ලැබුවා. දෙයත් සූදානම් පන්දු යවන්නට. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වයස අවුරුදු 17න් 15 පළමු කොටසේ ශූරයන් බවට පත් වුණා. පසුගිය සතියේ අවසන් මහා තරගයේදී කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය පරජවමින් දැන් ඔවුන්ගේ තුන්වන ශූරතාවය තමයි සොයන්නේ. සූදානම් පන්දු යවන්න. එම පන්දුවත් නිදැල්ලේ හරන අවස්ථාවේදී මොකිත මේ පිටිකරුවන් දෙපළ අතර ලකුණු 26ක සබඳතාවයක් මේ වන විට ඔවුන් දෙදෙනා සෙමින් ගොඩනගාගෙන යන ආකාරයක් පෙනී යනවා. දෙයත් සූදානම් පන්දු යොමු කරන්නට රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවේ අවස්ථාවේදී මේ පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරු තුලටම ඔහු පන්දු යොමු කරන ආකාරය කඩුළු රකින්නා නිසි ලෙස ලබා ගන්නේ නැහැ අවස්ථාවේදී. නිමාව දකිනවා 7 වන පන්දුවාරය. කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 35යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. දිනුක සූදානම් පන්දු යොමු කරන්නට. දිනුක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 3ක් තුල ඔහුගෙන් ලකුණු 15ක් දැහැගෙන තිබෙනවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් දිව යනවා පන්දු යවන්නට ක්‍රීඩකයා. එම පන්දුවත් නිදැල්ලේ හරනවා ක්‍රීඩකයා. චේතින ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සිය කණ්ඩායම දිරිගන්වන්නට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ හිත මිතුරන් පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. සූදානම් දිනුක දිව යනවා පන්දු යවන්නට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ක්‍රීඩකයාට. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා දිනුක මේ පන්දුවාරය තුල. තාමත් ඔහුගේ මෙම පන්දුවාරය තුල මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ලකුණක් ලබා ගන්නට.
මේ තරගය නැරඹීමට සහ දිරිගැන්වීමට පැමිණ තිබෙන ඒ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ 15 පළමු කොටසේ අවසන් මහා තරගයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් අද විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රමාණයක් පැමිණ තිබෙනවා. සිය කණ්ඩායම් වලට සුබ පතන්නට, ඔවුන් දිරිගන්වන්නට මේ ඔබ දකින්නේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පැමිණි පිරිස. නිලකුණු පන්දු වාරයක් නිමාවට පත් කරන අවස්ථාවේදී දිනුක පන්දු වාර 8ක් අවසන්. මේ පුනරූපණය නැවතත් ඊටමත් හොඳ ඉපිලීමක් සහිතව මේ ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි පෙනියන්නේ. ලකුණු 35යි එක් කඩුල්ලයි ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. වින් කරමු දාරමින් වින් වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුනන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ. සූදානම් පන්දු යවන්නට. පසුපාදේ පහරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී ලකුණකට හැකියාවක් නැහැ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. මේ මොකිත පන්දු 31කට හුමේදී මුහුණ දී තිබෙනවා. දියත් දිව යනවා පන්දු යවන්නට. වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුවේ අවස්ථාවේදී අදී යනවා 4 සීමාව ආසන්නයේදී ක්‍රීඩකයෙකු පන්දුව නවතා ගන්න ලබනවා. ඒ අවසරයෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. දියත් සූදානම්. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම මේ පිටිකරුවන් දෙපළ සඳහා ඉතාමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩා පිටියක් නිර්මාණය කර තිබෙන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. සූදානම් පන්දු යවන්න. ලකුණකට උත්සාහ කරනවා නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් ඒ අවස්ථාවේදී දුවද්දී දවා ගැනීමකට තිබු. මේ පුනරූපණය මීට පෙර අපි දුටුවා. ඔවුන්ගේ පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටුණු ආකාරය එයත් පිටිකරුවන් දෙපළ අතර සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් නිසායි ජෝසප් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටුණු. ක්‍රීඩකයන්ගේ වෙනසක් සිදු කරනවා මේ අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ස්ථානවල. දිව යනවා පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යවන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. මේ පුනරූපණය පිටිකරු පසුපාදයට ගොස් කට්වහරක් කෙල්ල කරන්නට උත්සාහ කළේ.
දිවයනවා පන්දු යවන්න. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නිමව දකින්නේ 9 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 36යි එක් කඩුල්ලකට. දිනුක සූදානම් පන්දු යවන්නට. පාරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම හොඳ පිටියක් සකසා තිබෙන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. පිටිකරුවන්ට තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීමට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකි ආකාරයේ පිටියක් මේ දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණ කර තිබෙන ආකාරය අපි මේ දකින්නේ. සූදානම් පන්දු යවන්න. එම පන්දුවටත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයට පැමිණෙන්නේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින්. ඉතාමත් හොඳ සමබර කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කරනවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සූදානම් පන්දු යවන්න. පාරක් කෙල්ල කරන ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. දැන් මේ සබඳතාව පන්දු 42ක් තුල පන්දු 47ක් තුල ලකුණු 26ක්. මේ පසුගිය පන්දුවාර කිහිපේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. දිවෙනවා පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී එය නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා විනිසුරුතුමා. අතිරේක ලකුණක් එක්වන මේ පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නමුත් නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. සූදානම් දිනුක පන්දු යවන්නට. අප කට් පහරක් කෙල්ල කරන ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව නවතා ගන්න ලබනවා 4 සීමාව ආසන්නේ. එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදුවනවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට. පහළවෙන් පහළ පළමු කොටසේ දක්ෂයන්ගෙන් දක්ෂය තෝරාගෙන යන ගමනක් තමයි මේ අවසන් මහා තරගය. දිනුක සූදානම්. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. දිනුක සූදානම් දිවයනවා පන්දු යවන්නට. පසුපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී ලකුණකට හැකියාවක් නැහැ. නිමව දකින්නේ 10 වන පන්දුවාරය.
පන්දුවාර 10ක් අවසානයේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 39යි එක් කඩුල්ලකට. මෙතෙන් සිට වින් කරමුද අරමින් වින් වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුනන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ. We are back after the break. 10 overs, 39 for 1. Spin. Then 1. So 10 overs done. Straight away spin, isn't it? You had to bowl 10 overs with the new fast bowlers. 8 in the first 12. 8 in the first 12. Okay, I think they went for So we have got that. 10. It's done and dusted. Now it's going to be interesting to see. Good to see the youngster having a big smile on his face. Off spinner. I mean, beautifully bowled. The first one played down the wrong line. A slip and a silly mid-off. Now I like this captaincy. I like the aggression shown here. That is normal. You'll see that in this under 15s getting one under the helmet. But oh, how did that miss? Missed these stumps by a whisker. Once again going through bat and pad. Beautifully bowled. So that didn't turn. He's playing for the turn, but it's not turning. Well, the previous one he didn't play for the turn and turned a bit. This boy is bowling with such confidence.
And he's bowling with good control. He's short when you compare with the batsman. Those are the advantage. Oh. Those are the advantages. There are lots of advantages, Michael, being short. I'll tell you. But what I wanted to say is, Michael, I think it's a great platform for these youngsters, isn't it? You're going live. Yeah. You can be seen from across the country on social media, on YouTube. Mix up again, slight mix up. It's going also live on TV, on telesterial channels of Talent TV, on POTV as well. So it's a big, huge opportunity. They would have not played at this level such a big game where everybody is watching you. But this is where you come out and shine, express yourself, do your best for your team, and you will be noticed, I'll tell you. Especially the boys from Devapathiraja, they will be noticed. I'm sure a lot of Colombo schools will be having their eyes on. A lot of eyes are open. And they deserve the opportunities, whether they are playing for Devapathiraja or whatever level they are playing, wherever they are playing. These youngsters, they deserve every opportunity possible. He's injured himself. He jammed his leg into the floor. I mentioned earlier, this is quite a hard ground, not the greeniest of surface. And Goes on the turf. That's on the turf, so that might be a bit of he gave his full stretch dive. That would have hurt him. Yeah, I think he's probably just bruised his leg, Michael. Probably a bit of attendment and some plasters maybe. No, I think the initial treatment would be a little bit of ice on that leg just to get it good. I think more than a knock, I think he's bruised. I think he scraped his leg. That's what I feel. And when that daubs on your trouser, it becomes very uncomfortable. I just feel he sort of scraped he slided across that turf surface. Excellent first over though by him. 11 done, 40 for 1. Continuing with Dinuka. Seems that he has got his direction right. He was just straying down the leg side in the first few overs. I just feel they hadn't got their length right, these youngsters. They have been up and down. Sometimes the line has been okay. They're concentrated on that off stump, just outside off stump, but they've been shy too short. Yes. They've not got the batters to drive enough through the offside. See, as soon as he tries to bowl the foolish delivery, it slides down the leg side. And this is, to me, a lot to do because they're bowling around the wicket. This is his natural angle, and when you're bowling around the wicket, it gets difficult. Probably they've done all their training, all their practicing in the nets, bowling around the wicket. So this is where sometimes, a bit of advice, a bit of tactical advice from the coaches would come in. They have all the talent, no doubt about it, but tactically you have to be a bit smart as well. So that's better. But then soon as he gets his line right, he's a shorter length. Yeah. Soon as he tries to bowl it full, then it's sliding down the leg side. Few things that they could work on. They will learn as they progress. They've been outstanding. The thing is, Ricky, you have to do these things in practice. And you need to experiment things in practice so that you'll be confident to bring it out during the game. Didn't get hold of that, but still a run. .51 the current run rate.
Another dot ball. So just a 1 run off this over so far. Still has that problem. So Mokita, 39 deliveries for 17 and 32 deliveries for 13. These two have taken their time. Now they must make sure they try and make it count, not give their wickets away. Trying to go up and over. Tries the short delivery, gets away with it. 12 done, 41 for 1. අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ. So then one, he's operating. He hurt his leg earlier. Seems to be okay, Ricky. Yes, I think it was a bruise. Probably he's put a bit of plasters. Maybe good to see the youngster back. Sri Lanka Schools Cricket Association has done a lot of hard work. It's not easy to conduct in these tournaments, I'll tell you. When you have under 13s, 15s, 17s, 19s, and then those, there are tiers, tier A and tier B, Division 1, Division 2. There's a lot of matches happening. I'll tell you, it's really, really tough to keeping things together. It's a lot of hard work, and credit to all of them, the tournament secretaries, the staff, everybody who are involved to ensure there's a smooth running of the schools cricket. Especially in the junior levels, Ricky, loads of teams playing right around the country. Yeah, and from yes, far off as well. So you need to organize venues, schedules, umpires, scorers. You know, everything has to be there. So it's not easy. Boy, Mokita needs to learn running a bit more. It's very slow off the mark and even to get back. And nowadays, Ricky, you have to look at every possible time where you can steal a run for your team. He'll still have to work on his game, no doubt about it, running between the wickets. Calling. So Tenuwan wants to rush through his over. 3 runs off that one. 13 done, 44 for 1. Hold up in play, not sure as to why.
Pinindu, another spinner. Pinindu. Interesting name, isn't it? There's a discussion. Not sure what it is. Yeah, the umpires got a list of, I think, the playing 11. Because Ricky, you have to nominate 7 bowlers. Yeah. Before the start of the game. Okay. So you can only bowl with those 7 bowlers. Yeah. Oh. So what's happened there? So maybe they must Pinindu is destroy. okay. Probably the name sheet had a different name. Yes, that's what I thought. We never know. No numbers on most of the Yeah, t-shirts, so yeah. I mean, that's something that Sri Lanka, the schools cricket should look at. So Pinindu is the 4th option, isn't it? So Yeah. far today. Yeah. Pick up another single, another off spinner. It runs a bit and straight, a little like Ajanta Mendis. Is Let's see if he has the variations like Ajanta Mendis. straight away around the wicket. Yeah. Oh, that went through quickly. Like Ajanta Mendis, Mahesh Deekshana. So you go as a medium pacey as well, right? Because you need when you need to cover your overs, 20 overs of pace, you can use him as a medium pacey as well. If one of your bowlers are not doing their job. Yes, it reminds me of World Cup winner Kumar Dharmasena. Oh yes. Who used to had a long run up and tended to bowl with the new ball most times as well. Fell short of the fielder, probably. Oh, that's through that cordon. Did he get back onto that one? We'll wait for the umpire's signal. They come back for 2. The umpire calls buys. So nothing on it. So it just took off. It just took off. I thought he got some bet on it, but seems not. So the coach having a few words with the boys around the boundary. Probably not happy. They got to 47, just 1 wicket down so far. Definitely after winning the toss, you like to bowl. Now this is what I like, Michael. Finally, I've seen a bowler coming over the wicket. He bowled a couple of deliveries, 4 deliveries in fact, around the wicket. And now the 5th one, he's decided to come over the wicket. You see one player having numbers on his t-shirt. There you go. He's making the batter play much more. Decent over. 3 runs off that, including those 2 buys. 14 done, 47 for 1. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. Some of the parents, spectators, friends takes the edge. Lots of yes no's. I feel for the coach of the Josephian team, Ricky. Just seated in that dugout. You see your batsman, you say yes, no, going to the middle, coming back. Maybe a big occasion, the finals. A bit of nerves on the players as well. So it's got the fielders in the right place, covering the boundaries. Just singles. So they haven't been able to put the brakes on. These 2 batters have done well to rotate the strike. The last few overs we haven't seen a boundary. I think for the last 5 overs or so there hasn't been a boundary. They've managed to get 2-3 runs over, though in between, just milking the singles. This boy looks to be a good fielder, especially off his own bowling. He's very quick across the turf.
We saw the diving effort earlier, but it looks to be very agile. Okita likes that cut shot. Was he the one who got that first run out that covers? I think it was Denuan that had that direct hit. Looks a good fielder. I'm doing the right thing, working it into the gap. That's what the two batsmen need to do. Play it a little late into the gaps. So 15 done, it's 49 for 1. See the Josephian dugout. Coach giving out some instructions. $50 up for Josephians in the 16th over. The good thing is it's just 1 wicket down. Yes, a decent start. They'll take that. After being put into bat, they won't mind it. I'll tell you, runs on the board is always helpful. That's why I was surprised that Devapathiraja decided to bowl first. I feel in junior cricket, batting first, putting runs on the board is always scoreboard pressure. And it won't be easy, never easy chasing, and especially Michael in a final. There's that extra pressure, isn't it? If I lose, I'm going to lose the champion, so I have to win, and then that pressure is there. So if you get just bat freely, put runs on the board, then you have to come and defend it. That's the chasing team is under pressure then. So I was a touch surprised that they won an important toss, and the conditions looked excellent. There was no more rain or wet outfield or anything like that. So, surprised that they decided to take a bowl. But Ricky, I think when the Josephians were waiting to bowl if they won the toss. So that's just... certainly, I think it's just how it has gone in the tournament, isn't it? But this is much more pressure. Going for a quick single again, and that's another one. Well, Has he run himself out? He's anyway slow, so I think it's better that he ran himself out than run another batsman out. I think there's a lot of work to be done by the coach as on this boy is running between the wickets. His understanding with the partners. He was involved in that run out earlier on of the opening batter Tharuka, I think it was. Yes, again, see that hesitancy. Look, he's ambling. He's sort of saying, okay, if you hit... I'll be out. If you don't, I'll be home. That sort of thing. There was no effort. Not valuing his wicket, Ricky. It's just hopeless. It was very, very lazy cricket, I would say. And that's very poor from him. Mokita, as he departs, is 51 for 2. Direct hit again. By the bowler, isn't it? Yes. Pinindu. He's out for 20. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com.
සන්තෝෂ් ජයප්‍රකාශ් දකුණත් පිතිකරුවා. ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තුන්වන කඩුල්ල සඳහා පිටියට පිවිසි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. දෙනුවන් සූදානම් මොහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ රිද්මයකින් මේ ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන ආකාරය අපට පෙනී යනවා රවුන්ඩ් ආම් ඇක්ෂන් එකකින්. පන්දුව සෙමින් ඇද්දී යන අතරතුර එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරනවා. ඒ සන්තෝෂ්ගේ පළමු ලකුණ. ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. ස්ථානගත කිරීමේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි පන්දුව ඇදී යනවා හතරේ සීමාව දෙසට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. චේතින ක්‍රියාත්මකයි ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී සිදු කර අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර. පසුපාදේ කට් පහරක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී පන්දුව සෙමින් හතරේ සීමාව ආසන්නයට ඇදී යනවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා පිතිකරුවන් දෙපළ. චේතින සමගින් සන්තෝෂ් මේ වන විට කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්. ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 3.45ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. දෙනුවන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් දැන් පන්දු යවන්න. පහසුවෙන් තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න. නිමව දකින්නේ 17 වන පන්දුවාරය. කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 59යි කඩලු දෙකකට. පිනිදු සූදානම් පන්දු යවන්න. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ආසන්න අවස්ථාවක් අවස්ථාවේදී මේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන මේ පුනරූපණය පිතිකරු තුලටම පැමිණෙන පන්දුව තරමක් ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දුව මේ තරඟාවලියේ සඳහා ඔබට සජීවීව මේ තරඟ නැරඹීමේ හැකියාව ටැලන්ට් TV ඔස්සේ සලසා දී තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පහර. දිවයින පුරා ටැලන්ට් TV ඔස්සේ මේ තරඟාවලිය නැරඹීමේ හැකියාව සලසා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ටැලන්ට් TV ස්පෝර්ට්ස් YouTube නාලිකාව ඔස්සේත් තරගයේ නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පිනිදු නෙත්සර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ඉතාමත් හොඳින්. සාර්ථක ඔහු පන්දු යවන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහු විසින් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. සූදානම් පිනිදු. හොඳ පන්දුවක්. ඔහු
පන්දු යවන ආකාරය දකින විට අපට සිහියට නැගෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් බිහි වූ දක්ෂ දඟ පන්දු යවන අජන්ත මෙන්ඩිස්. මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සතු දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්. නිමව දකින්නේ 18 වන පන්දුවාරයේ. පන්දුවාර 18ක් අවසානයේදී කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 60යි කඩලු 2කට. කරමුද අරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුනන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින්වේ. පසුපාදයේ පහරක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. සිනෙත් මදුසංක දකුණත් දඟපන්දු යවන්න. සිනෙත් සූදානම්. මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ දඟපන්දු යවන්නන්ගේ කැඳවීම සිය කණ්ඩායමට වාසිදායක තත්ත්වයක් බව අපට පෙනී යනවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් මේ පිතිකරුවන් පාලනය කරන ආකාරයත් සමග සාර්ථක පන්දුවක්, ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් දඟ කැවීම භාවිතා කරන ආකාරය. සිනෙත් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. මෙම දඟ පන්දු යවන්නන් කඩුල්ල තුලටම පන්දු යැවීම තුලින් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් ගොඩනැගී ගෙනෙන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක්, ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තවත් හොඳ පන්දු වාරයක් දේවපතිරාජ කණ්ඩායම දෙසින්. ලකුණු 61යි කඩලු 2කට ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී දුරල පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටිකරුගෙන් එපිටට පන්දු ඇදී යන්නේ. මේ රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයට පිවිසෙන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ පරදවමින්. පසුපාදයට ගොස් පන්දුව තල්ලු කරන අවස්ථාවේදී පහසුවෙන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. අප කතා කරමින් සිටියේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයට පැමිණි ගමන් මඟ පිළිබඳව. ඔවුන් රාජකීය විද්‍යාලය පරදවමින් තමයි අවසන් මහා තරගයට පැමිණෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී
ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව සෙමින් නැදී යනවා හතරේ සීමාව දෙසට. ක්‍රීඩකයෙකු සිටියත් ඔහුට පන්දුව නවතා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කරමුදාර වින් වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ
coming round the wicket, has a tendency to just go across. Sometimes umpire can be blinded. There is a LBW shout. Now going over the wicket. When they see the right hander, they prefer to go over the wicket. For the left hander, it's all going round the wicket. That's taken on the full and driven in that gap. No chance for any fielders. Another boundary to Santosh. She moves into double figures. The Josephines also getting some runs. So that beautifully driven. So 22 overs done. It's 78 for 2. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. With the ball as well, very economical. As you see, his figures 5 overs for 16. All the bowlers have been good. Diat 5 overs for 21, Dinuka 6 overs for 19, Dinuwan 4 overs for 14, Sinitha 2 overs for 6. 5 bowlers used. None have picked up wickets yet. The 2 wickets to fall through runouts. This is good. I like the look of Chetina. The way he bats is working. Now you can see he's got face 59 deliveries so far. You can see him trying to work it on the leg. Prabodh Hasaral off break. So the spinners will be bowling at the left hand. That's another thing we see a lot in cricket these days. Want to see left-handers out there. It's only the off spinners bowling. A lot of coaches don't want to bring in their left armers. In this tournament, you have to nominate 7 bowlers, generally 3 fast bowlers and 4 spinners. Fast bowlers have to bowl minimum of 20 overs within that 50 over. You see again, take it from outside off stump and working it to the leg. So he has got an idea of what he needs to do. Let's get the single and move on to the non-striker's end. So there's another new bowler, 6th bowler introduced, Prabodha. 36 of 61. Michael, you mentioned Chetana is their top batter in this lineup. Once again, is doing justice in this all-important final. They're in a very good position. They just need to keep building 3-4 runs per over, and they'll get to a very good score. Again, a full toss driven down the ground. End of the 23rd. It's 82 for 2. සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්දේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ Again, the umpires having a lot of work with the new bowlers coming in. Check their names, check whether they have been. It's Adish Gautam.
whether they have been nominated to bowl, because only the nominated bowlers can bowl in this tournament. This time we see a left arm spinner. So they're ringing in the changes. Seventh bowler now. Straight away, two new bowlers from both ends. Michael, we don't see that often. You generally will see one bowler continuing while they introduce another, but they've decided to go to two new bowlers. So now they have used their full quota. No one else can come in. This could happen with young captains. I mean, trying to count the overs in between and, how to get these bowlers to bowl in partnership, in coordination. Those things they will learn. But it's good to see Adisha, a left armer, into the attack. Well, I think not about the captaining, but I think most changes may be done from the dugout coach, setting out messages. Just one thing the Josephians will have to concentrate is they're running between the wickets, the calling. Not what I've seen even in this pair, not running the first one hard. Need to run fast. So when they move on to the next, the under 17s, it's 50 over games, and every run is really valuable. To make sure you run your first run fast. So starts off with a maiden. That's good by the left armer. 24 was done. Joes have to be asked to bat 82 for 2. Ugglant expense වැඩියනවා. Ugglant expense වැඩියනවා අපිට තේත් දෙන්න. Diat 5 overs none for 21. Chetina pretty solid 36 of 61, taken his time, so he'll need to see that he bats long. He has the capability of getting the runs. Let me see again. Tries to work it into gaps, Ricky. He looks a cut above the others so far that I've seen of the batsman. Yes, they're looking to rotate the strike, get a single. He's not trying to hit the ball too hard, just using the pace of the bowlers, deft touches. Interesting, just a 1 over for one of the bowlers. And the other has brought himself back on. So deciding to go for pace, and for the first time we've seen Diat bowl round over the wicket. That's to the right hand. Right hander. He was bowling round the wicket to the left handers. Now these are some things that will have to work on their game. He should be able to bowl both sides of the wicket, to whether it's a right hander or a left hander. Depending on the situation of the game, depending if you're swinging that ball, depending on the wind. So those are things that they will learn as they progress through the age groups. But it's good to see him bowling over the wicket. I'm still love to see him bowl a couple of deliveries to the left hand as well over the wicket. You never know what could happen. Change of angle, can really help sometimes, cramp the batters for room. Can see him. He's busy. Chetina always looking at trying to come forward, get on with the game. So far 3 singles in this over. The other thing is under 13 and under 15. That's where you start learning things. So if you get used to bowling round the wicket to the left-handers, it's going to be very hard to come back
especially when you start playing 50 over games. This age is the learning period. This is where you can help the batters grow, correct their mistakes in their technique, whether it's bowling or batting. Oh, poor. That was poor. All-round bowling. Field for the wicket keeper. 5 wides again. Yes, he's been given a tough time behind the stumps. We have seen a few of those deliveries fly down the leg side. That didn't have much bounce as well, just died on him. Luckily it was called wides. If not, it goes as buys, then it goes against him. I'm surprised that they had brought himself on to bowl his 6th over. If I'm right, the pace is can bowl 10 overs maximum. 10, yeah. So he's brought himself up in the middle period. I think he's desperate for a wicket, Michael. That's exactly what. Yes, and as the captain, he thinks, okay, I have to go and bowl and get a wicket. That's what he was trying to do. I think he bought two bowling changes to try and get a wicket. Then he won only 1 over and he's brought himself on. He's sort of desperate now in the field. 90 for 2. He knows these two have put up a partnership. I need to break it quickly as possible. That's where the captain needs that bit of help as well, guidance from the coaches. The problem is when he gives your spinner 1 over and then takes him off, the confidence in that boy also is dropping. Most certainly, and he didn't bowl a bad over. He bowled very well. He was very steady. Probably the change of ends. Maybe that spinner might come on from the other end. We'll have to wait and see. This is a good over. 7-8 runs off. It's over for St. Joseph's. Looking to play on the up, bit of bounce. 25 done, halfway mark in this innings, 90 for 2. That was that last one. He was looking to charge him, put in a bit of extra effort. අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ
Sadisha bowling his second over, but the maiden in his first. So Adesha continues. He's into his second over. The left arm spinner. You see, for a 15-year-old or under 15, he must be 13 or 14. He seems to have a very good action as well, Michael. Oh, direct hit. He was a corner. I think it's the same fielder, Ricky. This time he missed. This boy seems to have a very good action. And I like the loop, the speed he's bowling, that dip into the batter as well. Michael seems to have very good control. You generally will see the youngsters just firing it in, darting it in. But this boy seems to have very good control. Look at that. Perfect, isn't it? Ricky, you're giving ideas to some coaches watching this game. Yes, certainly. I mean, this is a young talent you could work on. No doubt. If he gets, I'm sure the current coach at Devapathiraja has done a lot of work with him, a lot of hard work to bring him to this level. But certainly there's a lot of talent oozing out there. 92 for 2 after 26 overs. සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ So Diath into his 7th over, striving hard for a breakthrough. 3.52 the current run rate. That's a good going. So Michael, we have to update our viewers as well. Now this is, yes, it's a 50 over contest, but these games under 15 are selected on first innings, second innings, so you could have a first innings win. So at 12 o'clock we'll be stopping for lunch. That's what we would like to inform you, because our viewers will get confused if not. Why are you stopping? So 50 at 12 o'clock it will be the traditional lunch, though it's limited to 50 overs for the first innings. It's a two inning game. It goes as a 2 innings game. Like a 4 inning game, yeah. Or a 4 innings game. So yes, so you can win outright. If a team gets out for a low score, there can be options for outright, options for first innings wins. So yes, to brief you, if we are not on here at between 12 and 12:30, that is because the game has stopped for lunch. So we get the feeling there. Michael, we ate our breakfast only a while ago. We're going to get some tea also. Yeah, but lunch will have to be long after that. I feel that Diath may be one of the main wicket takers. Slight misfield. Is that going to go for overthrows? Yes, it is. They will take that. This Devapathiraja cannot afford to do, because they already progressed to 92, and you cannot afford to give extra runs. Every run counts. Every run is vital. Oh, nobody was back in it. I think that was a bit unwanted. You didn't need that throw, because the fielder wasn't ready. They would have never thought he will go at the stumps. So that was not a good decision by the fielder. They're trying to get wickets from somewhere, Ricky. So outside edge.
No chance for the wicket keeper, but a good fielding on the boundary, cuts off a certain 4. Just the 1 run. That's good fielding. Saved 3 runs for his team. So they gave 4 unwanted runs earlier, but saved 3 here this time. So there had been a slip that had gone straight to his hands. So just end of the 27th, it's 97 for 2. ලකුණු 98යි කඩලු 2යි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 27 වන පන්දු වාරය. උණුසුම් තරගයක් පැවැත්වෙනවා කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම සමගින් දේවපතිරාජ කණ්ඩායම රත්ගම. මේ පිටිකරුවන් දෙපළගේ ලකුණු සබත්තාවේ ලකුණු 47ක්. පසුපාදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ පන්දු යවන්න ආදීශ වමත් දඟ පන්දු යවන්න පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී පහස්වෙන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. මේ පිටිකරුවන් දෙපළ ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිවයාම සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන් දෙදෙනාම දැන් පන්දු 30කටත් වැඩි ප්‍රමාණයකට මූණ දීලා තිබෙන නිසා මේ තනතිරුව පිළිබඳව මනා අත්දැකීමක් තිබෙන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. තවත් හොඳ පන්දුවක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 15න් 15 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 15න් 15 පළමු කොටසේ අවසාන මහා තරගයේ එම ලකුණත් සමගින් ලකුණු 100 සීමාවට පැමිණෙනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. පසුපාදේ කට් පහරක් අවස්ථාවේදී තවත් ලකුණක් කරා පහස්වෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. පන්දුවාරයක නිමාව පන්දුවාර 28ක් අවසානයේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 101යි කඩළු 2කට. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. දෙකකින් ලකුණු 22ක් ලබා ගනිමින් මේ සබත්තාවයට දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. පන්දේ මේ වෙනසක් සිදු කරනවා මීට පෙර දියත් පන්දයමින් සිටි අන්තයෙන් දැන් දග පන්දු යවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. සිනෙත් සූදානම් සිනෙත් පන්දු යවන්නට. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ප්‍රබල එල්ලීමක් ස්ටම්ප් කිරීමක් සඳහා. නමුත් පිටිකරු මේ පුනරූපණය ඉතාමත් හොඳින්
පිතිකරු තුරට යමු පන්දුව. පැහැදිලිව පෙනී යනවා සීමායිර තුල පිතිකරු රැඳී සිටින ආකාරය. තරගයේ කාස්‍ය වාසිය දිනාගත්තේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. ඔවුන් තීරණය කරනවා මුලින් පන්දු යවන්නට. පසුපාදයේ පහරක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින්න ආකාරය අපට පෙනී යනවා. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්න අවස්ථාවේදී දැන් චේතිනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41යි. මේ වෙන විට ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. ස්ථානගත කිරීමේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රකින්න අසුරකිව පන්දුව ලබා ගනිමින් බාර කරනවා පන්දු යවන්නට. ශ්‍රීනෙත් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී තරමක් කඩුල්ලෙන් පිටතට යමු වුණ පන්දුව. හොඳ පන්දු වාරයක් එක් ලකුණක් පමණයි ජෝසප් කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ. කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 102යි කඩලු 2යි මේ වන විට. මුදාරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුනන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. තවත් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්න අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් දෙපළ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ නායකයා සිය පන්දු යවන්නන් සියලු දෙනා මේ වන විට භාවිතා කර තිබෙනවා. ලීඩිං එජ් අවස්ථාවක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 30 වන පන්දු වාරයේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට තවත් පන්දු වාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී දඟ කැවීමක් සහිතව පිතිකරු වෙතට පන්දුව පැමිණෙන ආකාරය ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දැන් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය 3.45ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. තවත් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ල කෙලින් පන්දු යවන්න මේ පන්දු යවන්න. නිමාව දකින්නේ තරගයේ 30 වන පන්දු වාරය. පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 103යි කඩලු 2කට.
Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 31 වන පන්දු වාරය. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී චේතිනගෙන් ඔහු දැන් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්නවයි සිටින්නේ. පන්දු 78ක් තුල ලකුණු 43ක් ලබාගෙන සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ ක්‍රීඩකයාට. මේ පිටිකරුවන් දෙපළ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. ඒ වගේම නිපන්දුවක් සටහන් කරන අවස්ථාවේදී පාරක් කෙල්ල කරන පන්දුව ඉහළින් නැදී යනවා. ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. පන්දුව 31ක් අවසන්. ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 106යි කඩලු දෙකකට. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන් දිරිගන්වන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියන් ඇතුළු ඔවුන්ගේ හිතමිතුරන් මේ තරගයේ ඔවුන්ගේ පාසලට ඉතාමත් විශේෂයි. සූදානම් මදීෂ පන්දු යවන්නට. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්න අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් දෙපළ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් දෙපළගේ මේ සැලැස්ම සාර්ථක වීමත් සමග ඔවුන්ට දැන් පීඩනයක් නොමැති ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. මොකද දැන් පන්දු වාර 31ක් අවසන්. ඉතින් ඔවුන්ට කඩලු අතතිව තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තවමත් කඩලු දෙකක් පමණයි ඔවුන්ගේ බිඳ වැටෙන්නේ. ඉතින් ඉතිරි පන්දු වාර කිහිපය තුල මේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණියහොත් ඔවුන්ට ලකුණු 200කට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යාමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. කාසිය වාසිය තුලත් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ නායකයා සඳහන් කරේ ඔවුන් ලකුණු 200 සීමාවට පැමිණීම තමයි ඔවුන්ගේ එකම අභිප්‍රායයන්. සන්තෝෂ් සමගින් චේතින ඔවුන් දෙදෙනාගේ වගකීම මැනවින් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කරන ආකාරය අපට පෙනී යනවා.
සූදානම් ආදේශ. නිමාව දකින්නේ 32 වන පන්දුවාරය. පන්දුවාර 32ක් අවසානයේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 108යි කඩලු 2කට. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. සිනෙත් සූදානම් පන්දු යවන්නට. පසුපාදයේ පහරක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරමින් කඩුළු සොයන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. පන්දු රකින්නන්ගේ ස්ථානගත කිරීම වෙනස් කරමින් පන්දු යවන්නන් අන්ත වෙනස් කරමින් කැඳවමින් ඔවුන් උත්සාහ දරන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණකට හැකියාවක් නැහැ. දැන් මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින පිතිකරුවන් දෙදෙනාටම මේ තනතිරුව පිළිබඳව දැන් අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් සංයමයෙන් මේ ක්‍රීඩා කරන ආකාරය සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් ඵලදායී මට්ටමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩුළු රකින්නාට මැනවින් පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයේ අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට. පහසුවෙන් ස්ථානගත කරනවා ඒ පාර. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. ඒ සමගින් චේතනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47 දක්වා ඉහළ යනවා. මේ ඉනිම ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වටිනා ඉනිමක් වේවි. ඔහු පන්දු 84කට මුහුණ දී තිබෙනවා. පහසුවෙන් තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිතිකරුවන් දෙපළ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා කරන ආකාරයෙන් මැනවින් අපට පෙනී යන්නේ මේ චේතනගේ ඉනිම පන්දු 84ක් තුල ලකුණු 47ක් ඊට 4 පහර 3ක් ඇතුළත් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නිමාව දකින්නේ 33 වන පන්දුවාරය. ලකුණු 112යි කඩලු 2යි ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. මුදාර වින් වින් වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ. This is good batting by St. Joseph's 112 for 2 in 33. Yes, steady progress. Chatting to some of the coaches, they say that 175 has been the general target for a team batting first in this under 15 tournament. But in the two semi-finals, 173 if I'm to be exact and 164 were chased down. Devapathiraja beat Royal chasing down 160 odd to win the game.
And St. Joseph's Got played 176. against their opposition, Mind to win that game. So then, to me, 175 plus has to be the total. I feel close to In a 200 in a final, but also there will be scoreboard pressure in the final. Yes. So that's where I think batting first in a final is very crucial, very important, especially at this level. And I think St. Joseph's have set the platform now. Dinit Dinuka, can he pick up the wicket, the opening bowler? Oh, angled in. There was a bit of a shape onto that one. I think now these two players can also try to accelerate. I think they're a touch too slow. Michael going at less than 50 strike rate. So probably one of them at least probably should try to step on the accelerator. You have 8 wickets in hand. And if you go at this rate, they might not reach that 200 run target. Well, I think Ricky, with the lunch break also, that needed a direct hit. That would have been another one. They may be looking at just batting till lunch and then make a plan on how they are trying to go forward. Like you said, minimum 200 would be a good score. Yes, batsman not in the frame if that had hit. Chetina nearing a half century. He's been good. Good bowling on the mark. Bowling well. Wicket to wicket. The good thing is, with wickets in hand, the last 10 or 8 overs, you can go after it. No That's ball. a no ball. They'll have to re-bowl that one. But generally what happens is also, Michael, at these under-13s, under-15s, though we think unlike in the bigger cricket, in international cricket or club cricket or under-19s, even you try to accelerate when you have wickets in hand. But generally under-13, under-15, that doesn't really happen. Because it's not that they are going to come and blast the ball around, clear the boundaries. That doesn't happen. So 3-4 runs per over is the trend. Even if you have wickets in hand, doesn't matter. Even if you have 8 wickets, all 10 wickets in hand, still that will be the trend. Oh, he's overrun it. This is not good from Devapathiraja. No ball. And the next one, a full toss. Poor bowling. And that's a half century. Very well played by Chetana. And the fielder not getting down on that one. Not fielding it cleanly. And he's picked up a very good half century with the boundary. There you see a bit of lazy work. They have been good in the field so far today. And that was a blemish. But well played to Chetana. 51 of 88. He'll take that. He's been a consistent player right throughout this under-15 season for St. Joseph's. And in an all-important game, a big match here, he's come out and performed. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. Whenever the width was presented, he put it away for 4. He was good off the looks, very good off the back foot. Showed good temperament. And could say good, looks a good young talent for the future, no doubt about it. The way he's been batting. Some very elegant shots, nothing rash. Good cricketing shots. And it's a good half century, 52 of 89. You'll take that. I think now Santosh has to step up. 26 of 62. He will have to, try and... when we say accelerate, that was that half century misfield. When we say accelerate, Harit, beg your pardon, Michael, it's not about 6s and 4s.
but probably look to take much more singles, run hard and convert. They're young, convert the ones into twos. Just rattle this opposition a bit. Then you might get a few extras, overthrows. Things could happen. Yeah, definitely. We saw one overthrow going to the boundary. Oh, that's nicely played along the ground. This is what he needed. He's heard us, I think. He's heard us. That's a good shot. We haven't seen that all day, horizontal bad shot. It hasn't come. And generally that sort of a delivery was pushed straight back towards the bowler or towards the long off. But this time going across the line, executing that slog sweep really well. That was a good boundary. He has the capability with the shots. It's just that I think they're going with a plan. They're just trying to, take it as much as possible closer to that 50 over mark. So we see him now. He's moving around in the crease. So should I put that away to the boundary as well? That was a full toss. Didn't get it into the gap. 74 run partnership. 114 deliveries. They'll take that, especially when you had lost 2 wickets through run-outs. 4 fours for Chetana. Strike rate of 58. Devapathiraja have to find a way to get a wicket here. The bowlers haven't been that effective today. The 2 wickets to fall have come to run-outs. Soft hands. 6 of that over. Good one for St. Joseph's. 35 done, 125 for 2. So Santosh on 31 now. Again straight to that fielder. So 15 overs more to go in this innings. They can get to that 200 or little more than 200. I think they'll be very, very confident. 200, I think it's going to be a very good score. Michael, 75 of the last 15, 5 per over. Can they get it? That's the question. Certainly can in modern day cricket with 8 wickets in hand, but these are youngsters. You have to remember that. So can they get it? Generally what happens also in this score cricket, when you lose 1, you tend to lose 2, 3 wickets, especially when you're looking to get quick runs. Those things come into play. So that's where I feel they just must try to push the single a bit more. Play less amount as dot balls as possible. 31 of 66, 67, 53 of 92. They can probably bridge that gap. See this over 3 dot balls. Now for 2 batters who have put on over a 70 run partnership, that is not good enough. It's like Dinuka has been bowling wicket to wicket, so maybe still. I like to see whether, like you said, if there's one guy can come and just hit the long ball, few sixers, can really smash it. Then do they possess that in their team? We'll have to wait and see. Just short of a length again. Good bowling by Dinuka. He's been on the button. Oh, went through for another single, another direct hit would have been interesting. But Devapathiraja, they're doing well to discipline. Though they haven't picked up wickets, they managed to keep that run rate and not lost control of it. It would have been another run out, isn't it, Michael? Yeah, definitely. Josephs have to improve their running between the wickets.
Normally you see that sort of running between the wickets when you're in under 13 level, not used to running with pads sometimes, I think that's the biggest problem in the weight, isn't it? But now, if they've come through the rankings of playing under 13, then 15, Yeah, should be a it little still more could, be a hunger. bit more comfortable. Probably a lack of practice, running between. Generally, we see boys just batting in the nets. They don't do the running. Yes. So that also could come into play. You need a lot of center practice because of practice matches. But I think it's also the calling. Not clear in their calling. Yes, no. 36 done, 127 for 2. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ Dinuka has bowled 8 overs, none for 28, so he can bowl just 2 more. Just to see how they are going to plan this out. Spin from the other end. Man who got the 2 run-outs, is it? Pinindu? I think it's... the off spinner. Chetina has the right idea. He's moving it around and just dabbing it here and there. It's Santosh that has to, now get on with it. Just look for singles. They can get that 4 or 5 singles in over. That's good running by Chetina, calling his partner. That quick single. Played to was third man. The point field had to come slightly around, so there was enough time for them to go for that single. Finding a way somehow to work it into that leg side region. They got 3 of 3. Score has moved on to 130 for 2 in the 37th. So 3 runs off the first 3 deliveries. That's a good batting. They need to keep doing that regularly. Pick up as much as possible. 5-6 runs per over. Then one into his 5th over. Darts that one in. So it's been a very good partnership. St. Joseph's in a good position to try and really put Devapathiraja right onto the back foot. They have the initiative with 8 wickets in hand. You can really outplay the opposition now. And St. Joseph's, to me, have the chance to just really, sort of push Devapathiraja out of the game unless something special happens when they come out to bat. The 37 done, 132 for 2. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit EasyBiz app. So 81 run partnership of 128 deliveries. Exactly what you need in a final. It's going down the leg side.
Umpire calls a wide. Jinuka bowling, he is 9th, none for 28. He's been decent, but had a few issues with wides and no balls. Few spectators. She's in a right idea. He's getting on with it, Ricky. Singles. It's just a Santosh now. Good to see some supporters, the youngsters from the two schools, supporting their teams. The boy waving the Devapathiraja College school flag, enjoying himself. He knows probably he's on camera. Yeah, another under 13 players, Ricky. Apish. Oh, And did fine. that drop short of the field? Was it away from him? Did he get a hand onto that? We'll take a look at that one. We haven't seen too many of those, isn't it? Drop chances or anything like that happened today. It's only been all about runouts. Missed opportunities for runouts as well. That was in the just falling short. Ricky. Got his hand to it after it bounced on the ground. So very lucky there, Santosh. credit to the Josephine batsman as well. They have not hit a lot of balls in the air. Oh, there again has problem with his run-up. Bowling a few no balls. Some wides. So Ricky, what do you reckon? Come the 40th over, it'll be a little tempo might change. 4 minutes left to lunch. I don't think we'll get a 40 overs in. Probably we'll end up with 39. So maybe then after lunch we might see a little bit of a different approach by the batsman. Just to see whether there are any field restrictions. Can you have all the fielders right on the bound? Don't think so, right? That's something to check. Very, very different rules for this under 15 when it comes to bowling options, number of overs, lunch breaks. So he's given away 3 runs so far, including that wide. Still 2 deliveries left in this over. 9:45, 12:04. So we had a 9:45 start. 2.5 hours. We have had 30 overs. That's been good. I think the over rate has been good. 38, yeah. I think they'll end up on 39. 39. So the over rate has been on par there, Michael. It's very well bowled. Side edge. So this is where you see this is where St. Joseph's can probably do a bit better. Try to push for the second. You saw the non-striker was looking for the striker or the batter who played that, who was at the non-striker's end, wanted the 2. The other wasn't ready. That's because they don't run the first one fast. I think that's where the coaches could work a lot in running between the wickets. Probably if their running between the wickets were a bit better, they would have got probably another 10 to 15 runs. Can make a huge difference, Ricky. Huge difference in the end result. Apish into the gap. That's a good shot by Santosh. Just got that bit of width outside the off stump to free his arms. He's been trying that shot for a while now. And this time picked the gap, timed it well. And this is what we like to see. This is what we want to see. Some flair in the batting. And that's a well timed boundary. 38 done, 140 for 2. අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ
win way. 38 overs done, 140 for 2 St. Joseph's after being put into bat by Devapathiraja in the Sri Lanka Schools Cricket Association Under 15 finals. We are here at the DS Senanayake College grounds. It has been some entertaining cricket this morning. Santosh and Chetia has done really well with an unbeaten partnership to put St. Joseph's with 12 overs remaining in a very commanding position. That's the betting card for you. Tharul was the first to go run out Pinindu for 1, and then Mokita also ran himself out for 20. Again a direct hit by Pinindu. Chetina remained not out on 59 of 101, and Santosh 39 of 74. Both remain unbeaten. 21 extras in those 38 overs. That's quite a lot of extras. 140 for 2. Yes, I think majority of them were wides and no balls because they bowled a couple of wides that went to the boundary. There was 2 to 3 no balls as well. Not many leg buys. As we saw it, there was a couple of buys. Death, 7 overs for him for 34. 9 overs for Dinuka for 36. He has 1 over left. Dinu 1 was accurate. Pinidu, he picked up wickets with runouts. So you said 2 for 16. It has to be for Pinidu. He's picked up 2 runouts. Sinith, 6 overs for 19. Prabodha, 1 over for 4. Adisha, 5 overs for 9. He's been exceptional, the left arm spinner. 140 for 2. And there's been some partnerships, a good couple of partnerships that have taken them to the total. So these are the highlights. Mokita in that first boundary off. Picked up. And then chaos. Misfield, direct hit. Pinidu it was. Then the left hand Chetana came in, and along with Mokita they put up a good partnership. I think there was a 42-run partnership there for the second wicket. Mokita was looking good, but the kid can work a lot on his game, running between the wickets, way too slow between the stumps and not really agile as we may call it, but he looks to have a lot of talent in his batting. And Chetana, probably their best player with the bat. There you go. See Mokita, what he was doing. He was just ambling, watching the fielder to see whether he's going to hit or not. And Actually, I'm not sure what he was thinking there. He was just, like you said, ambling. And then Santosh came in, and they have put up a very good partnership. Unbroken partnership of 91. Yes, I think around, if I'm right, 88, isn't it? 51 was when the second wicket went. 51 when the second wicket fell. So 89 run partnership. Unbroken. And they played some very good shots. A lot of running to do. And that was his half century. Misfield again to Chetana. And well compiled half century for him. At the other end, Santosh unbeaten as well in the 30s. So 140 for 2 at lunch. We will be back approximately 45 minutes from now for the remainder of the overs of the St. Joseph's innings. Yeah.
මේ ක්‍රිකට් ගමට කියන සංකල්පය ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඔබට ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීමේ උත්සවයක් තමයි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. මේ උපකරණ ලබා දීම ඇතුලේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තරුණ ක්‍රීඩකයන්, පාසල් ක්‍රීඩකයන් ධෛර්යමත් කළා ඒ අයට අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා ඒ අය ජාතික තලයට අරගෙන එන්න. ක්‍රිකට් ගමට කියන සංකල්පය අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි ඈත ගම් වලින් එන දක්ෂ දරුවෝ මේක ඇතුලේ හොයාගමු. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමන්ගේ අරමුදල් වලින් උපයගත්තු මුදල් වලින් මේ පරිත්‍යාගය කරන්නේ, මේ උපකරණ ලබා දෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අමාත්‍යාංශයේ විදියට අපේ ස්තුතිය පළ කරන අතර අපි නැවත අපේ රටට ක්‍රිකට් වසන්තය අරගෙන එමු. මොකද අපිට මේ අවුරුද්දේම ලෝක කුසලානයක්, කාන්තා ලෝක කුසලානය අපේ රටේ පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම ලබන අවුරුද්දේ T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තරඟ 22ක් පෙබරවාරි අපේ ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා. ඒවා අපිට හොඳ අත්දැකීම් සහ නැවත අපිට ක්‍රිකට් වසන්තයක් අපේ රටට අරගෙන එන්න හේතු වෙයි.
කනිෂ්ඨ අංශයේ ක්‍රීඩා කරන පාසල් 690ක් සඳහා ලංකාවේ සියලුම පාසල් සඳහා මෙම භාණ්ඩ ලබා දෙනවා. පාසල් පුහුණුකරුවන් සඳහා පුහුණු උපකරණ ලබා දෙනවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඍජුව සම්බන්ධ වෙන ඩිස්ට්‍රික්ට් පුහුණුකරුවන් 97ක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පුහුණු උපකරණ කට්ටල ලබා දෙනවා. දිස්ත්‍රික් 25ෙම තියෙන පුහුණු සංචිත 21 13න් 15 15න් 15 17න් 15 19න් 15 සහ 19න් 15 කාන්තා කියන සෑම කාණ්ඩයකම 26 බැගින් අපිට 130ක සංචිතයක් තියෙනවා සෑම දිස්ත්‍රික් එකකම. ඉතින් මේ සංචිතවල තියෙන ක්‍රීඩකයන් 3300ක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පාවහන් අපි ලබා දෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න අමාරුවෙන් කරන පාසල්වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සඳහා පාවහන් 6200ක් තවත් ලබා දෙනවා අනිකුත් පාසල් වලට. ඒත් එක්කම මෙවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගම් වල ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමාජ සඳහා පන්දු ලබා දෙනවා. අඛණ්ඩ පුහුණු වීම කරන දිස්ත්‍රික් පුහුණු සංචිත සඳහා ක්‍රිකට් පන්දු ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන ලෝගෝ එකෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන නාමයෙන් තමයි අපි ලෝකෙ පුරා ගිහලා සල්ලි හෙව්වේ. ඒ සල්ලි අරගෙන අපේ ක්‍රීඩකයන්ට වියදම් කරලා මේ සියලුම ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට වියදම් කරලා අපි අපේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන තෝතැන්න වන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් මේ අරමුදල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සොයා ගන්නා ලද අරමුදල් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතියක් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. මේ ක්‍රිකට් ගමට කියන සංකල්පය ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඔබට ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීමේ
උත්සවයක් තමයි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. මේ උපකරණ ලබා දීම ඇතුලේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තරුණ ක්‍රීඩකයන්, පාසල් ක්‍රීඩකයන් ධෛර්යමත් කළා ඒ අයට අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා ඒ අය ජාතික තලයට අරගෙන එන්න. ක්‍රිකට් ගමට කියන සංකල්පය අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි ඈත ගම් වලින් එන දක්ෂ දරුවෝ මේක ඇතුලේ හොයාගමු. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමන්ගේ අරමුදල් වලින් උපයගත්තු මුදල් වලින් මේ පරිත්‍යාගය කරන්නේ, මේ උපකරණ ලබා දෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අමාත්‍යාංශයේ විදියට අපේ ස්තුතිය පළ කරන අතර අපි නැවත අපේ රටට ක්‍රිකට් වසන්තය අරගෙන එමු. මොකද අපිට මේ අවුරුද්දේම ලෝක කුසලානයක්, කාන්තා ලෝක කුසලානය අපේ රටේ පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම ලබන අවුරුද්දේ T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තරඟ 22ක් පෙබරවාරි අපේ ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා. ඒවා අපිට හොඳ අත්දැකීම් සහ නැවත අපිට ක්‍රිකට් වසන්තයක් අපේ රටට අරගෙන එන්න හේතු වෙයි.
කනිෂ්ඨ අංශයේ ක්‍රීඩා කරන පාසල් 690ක් සඳහා ලංකාවේ සියලුම පාසල් සඳහා මෙම භාණ්ඩ ලබා දෙනවා. පාසල් පුහුණුකරුවන් සඳහා පුහුණු උපකරණ ලබා දෙනවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඍජුව සම්බන්ධ වෙන දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන් 97ක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පුහුණු උපකරණ කට්ටල ලබා දෙනවා. දිස්ත්‍රික් 25ෙම තියෙන පුහුණු සංචිත 21 13න් 15 15න් 15 17න් 15 19න් 15 සහ 19න් 15 කාන්තා කියන සෑම කාණ්ඩයකම 26 බැගින් අපිට 130ක සංචිතයක් තියෙනවා සෑම දිස්ත්‍රික් එකකම. ඉතින් මේ සංචිතවල තියෙන ක්‍රීඩකයන් 3300ක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පාවාහන් අපි ලබා දෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න අමාරුවෙන් කරන පාසල්වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සඳහා පාවාහන් 6200ක් තවත් ලබා දෙනවා අනිකුත් පාසල් වලට. ඒත් එක්කම මෙවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගම් වල ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමාජ සඳහා පන්දු ලබා දෙනවා. අඛණ්ඩ පුහුණු වීම කරන්න දිස්ත්‍රික් පුහුණු සංචිත සඳහා ක්‍රිකට් පන්දු ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන ලෝගෝ එකෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන නාමයෙන් තමයි අපි ලෝකෙ පුරා ගිහලා සල්ලි හෙව්වේ. ඒ සල්ලි අරගෙන අපේ ක්‍රීඩකයන්ට වියදම් කරලා මේ සියලුම ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට වියදම් කරලා අපි අපේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන තෝතැන්න වන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් මේ අරමුදල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සොයා ගන්නා ලද අරමුදල් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතියක් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. මේ ක්‍රිකට් ගමට කියන සංකල්පය ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ඔබට ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීමේ
උත්සවයක් තමයි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. මේ උපකරණ ලබා දීම ඇතුලේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තරුණ ක්‍රීඩකයන්, පාසල් ක්‍රීඩකයන් ධෛර්යමත් කළා ඒ අයට අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා ඒ අය ජාතික තලයට අරගෙන එන්න. ක්‍රිකට් ගමට කියන සංකල්පය අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි ඈත ගම් වලින් එන දක්ෂ දරුවෝ මේක ඇතුලේ හොයාගමු. ඒ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමන්ගේ අරමුදල් වලින් උපයගත්තු මුදල් වලින් මේ පරිත්‍යාගය කරන්නේ, මේ උපකරණ ලබා දෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අමාත්‍යාංශයේ විදියට අපේ ස්තුතිය පළ කරන අතර අපි නැවත අපේ රටට ක්‍රිකට් වසන්තය අරගෙන එමු. මොකද අපිට මේ අවුරුද්දේම ලෝක කුසලානයක්, කාන්තා ලෝක කුසලානය අපේ රටේ පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම ලබන අවුරුද්දේ T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය තරඟ 22ක් පෙබරවාරි අපේ ලංකාවේ පැවැත්වෙනවා. ඒවා අපිට හොඳ අත්දැකීම් සහ නැවත අපිට ක්‍රිකට් වසන්තයක් අපේ රටට අරගෙන එන්න හේතු වෙයි.
කනිෂ්ඨ අංශයේ ක්‍රීඩා කරන පාසල් 690ක් සඳහා ලංකාවේ සියලුම පාසල් සඳහා මෙම භාණ්ඩ ලබා දෙනවා. පාසල් පුහුණුකරුවන් සඳහා පුහුණු උපකරණ ලබා දෙනවා. අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඍජුව සම්බන්ධ වෙන දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන් 97ක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පුහුණු උපකරණ කට්ටල ලබා දෙනවා. දිස්ත්‍රික් 25ෙම තියෙන පුහුණු සංචිත 21 13න් 15 15න් 15 17න් 15 19න් 15 සහ 19න් 15 කාන්තා කියන සෑම කාණ්ඩයකම 26 බැගින් අපිට 130ක සංචිතයක් තියෙනවා සෑම දිස්ත්‍රික් එකකම. ඉතින් මේ සංචිතවල තියෙන ක්‍රීඩකයන් 3300ක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පාවහන් අපි ලබා දෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න අමාරුවෙන් කරන පාසල්වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සඳහා පාවහන් 6200ක් තවත් ලබා දෙනවා අනිකුත් පාසල් වලට. ඒත් එක්කම මෙවර දිස්ත්‍රික් එක සංගම් වල ලියාපදිංචි ක්‍රීඩා සමාජ සඳහා පන්දු ලබා දෙනවා. අඛණ්ඩ පුහුණු වීම කරන දිස්ත්‍රික් පුහුණු සංචිත සඳහා ක්‍රිකට් පන්දු ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන ලෝගෝ එකෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කියන නාමයෙන් තමයි අපි ලෝකෙ පුරා ගිහලා සල්ලි හෙව්වේ. ඒ සල්ලි අරගෙන අපේ ක්‍රීඩකයන්ට වියදම් කරලා මේ සියලුම ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට වියදම් කරලා අපි අපේ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන තෝතැන්න වන පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් මේ අරමුදල් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සොයා ගන්නා ලද අරමුදල් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතියක් බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව සූදානම් නැවතත් අරබන්න වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කොටසේ අවසාන මහා තරගය කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමග රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය අතර අතිශය උණුසුම් තරගයක් තමයි මේ පැවැත්වෙන්නේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණේ. මේ ලකුණු සටහන ලකුණු 146යි කඩලු 2යි. ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මොකිත ලකුණු 20කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව චේතින සමගින් සන්තෝෂ් පෙරලිකාර සබත්තාවක් ගොඩ නගනවා මේ වන විට ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ පන්දුවයි මේ සටහන දියත් පන්දුවාර 7ක් තුල ලකුණු 34යි, දිනුක පන්දුවාර 9ක් තුල ලකුණු 36යි, දෙනුවන් පන්දුවාර 5ක් තුල ලකුණු 19යි, පිනිදු පන්දුවාර 5ක් තුල ලකුණු 16යි, සිනෙත් පන්දුවාර 6ක් තුල ලකුණු 19යි. ඊට අමතරව වමත් දඟ පන්දු යවන්නා ආදේශ ලකුණු 9යි පන්දුවාර 5ක් තුල. සියලු කටයුතු සූදානම් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කරන්නට. මේ ඔබ දකින්නේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලීය වයස අවුරුදු 15න් 15 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පිටියට පිවිසෙන මොහොත. මේ අද උදැස්සන තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයට පෙර ඒ පැවති ආරම්භක උත්සවයේ සමාරම්භක උළෙල මේ විද්‍යාල දෙකේ විදුහල්පතිවරු ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඒ නිලධාරීන් සමග මේ සමාරම්භක උළෙලේ විශේෂ අවස්ථා තමයි ඔබට මේ දිස්වන්නේ. නැවතත් තරගයේ සමගයි ඔබ එක්වන්නේ. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 39 වන පන්දුවාරය. අදීශ කැඳවා තිබෙනවා දිවාහාරයෙන් අනතුරුව පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී චේතින. දැන් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් පමණයි.
මේ සන්තෝෂ් ජයප්‍රකාශ් පන්දු 74ක් තුල ලකුණු 39යි ඊට 4 පහර 4ක් අඩංගුයි. හොඳ ඉනිමක් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පසුපාදේ පහරකට අය උත්සාහ කරේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම කඩළු අතතිව සිටින්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා තරගයේ රිද්මය වෙනස් කරන්නට. තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්න අවස්ථාවේදී මා සඳහන් කරමින් සිටින්නේ දැන් ඔවුන්ගේ කඩළු දෙකක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන. ඉතින් තවත් කඩළු 8ක් අතැතිවයි ඔවුන් මේ පන්දුවාර 50 ක්‍රීඩා කරන්නේ. ආදේශ සූදානම්. ඔහු තරමක් පන්දුව ඉහළට මුසු කරන ආකාරයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඔහු පන්දුව ගුවනට මුසු කරමින් පන්දුව දඟකවන්නට උත්සාහ ගන්න ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. පැඩල් ස්වීප් පහරක් අවස්ථාවේදී දෙවන ලකුණත් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ අතරතුර හතර සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රකින්නා පන්දුව ලබාගෙන සුරක්ෂිතව කඩළු රකින්නා වෙත යොමු කරනවා. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර සබත්තාවේ ලකුණු 93ක්. මේ පුනරූපණය හතර සීමාව ආසන්නයේදී තාමත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිතිකරුට පන්දුව මනාව හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබුණු අවස්ථාවක්. පන්දුව 39ක් අවසන්. කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලකුණු 144යි කඩළු දෙකක් දැවි. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit EasyBiz app. නව පන්දුවාරයට පෙර පිටිය සකසන ආකාරය පෙනී යනවා. වේග පන්දු යවන්නක් හැඳවන්නේ මේ අවස්ථාවේදී දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ දිනුක. දෙනෙත් දිනුක ඔහුගේ අවසාන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 36ක්. ඔහුගේ පන්දුවාර 9 තුල ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙම තරගයේ මේ විද්‍යාල දෙකටම සුවිශේෂී තරගයක්. මේ අවසන් මහා තරගය සූදානම් දිනුක දිව්‍යානා පන්දු යවන්නට. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී වේගය අඩාල කරමින් පිතිකරුගෙන් තරමක් ඉවතටයි මේ පන්දුව ඇදී යන්නේ. තරමක වේගය අඩාල කිරීමක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ පුනරූපණය අනුව. මේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 2010න් අනතුරුවයි මේ 15න් 15 පළමු කොටසේ අවසන් මහා තරගයකට සුදුසුකම් ලබන්නේ. සූදානම් වේග පන්දු යවන්න. පෙර පරිදිම තමයි පිතිකරුගේ උත්සාහය. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පුනරූපණය තරමක් පන්දුව ඉහළට ඉපිලෙන ආකාරයක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී දිනුක දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ. තරමක් එපිටට තමයි පන්දුවත් ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කවර්ස් අතරින් පහරක් එල්ල කරන්නටයි පිටිකර උත්සාහ කරන්නේ. සන්තෝෂ්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40ක්. පන්දු 79ක් තුල ඔහු අනගී සහයෝගයක් ලබා දෙන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. චේතිනට මේ පිටිකරුවන් දෙපළගේ මේ සබඳතාවය
ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට අතිශය වාසිදායක සබතාවයක්. වේගවත් පාරක් කෙල්ල කරන උඩ පන්දුවක් දැවී ගියා. මෙන්න මෙතෙක් වෙලා දේවපතිරාජ කණ්ඩායම සෙව් කඩුල්ල ඔවුන්ට හමු වූ ආකාරය සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳින් එම උඩ පන්දුව ලබා ගන්නවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. මේ පුනරූපණය ඒ පහර තුල ජවයක් අඩංගු වන්නේ නැහැ. යාරතේ සීමාවේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහලින් තමයි ඔහු පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වේ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සන්තෝෂ් පන්දු 80ක් තුල ලකුණු 40කට දැවී යනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 144යි. කඩුළු 3යි ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. තිසංග පෙරේරා දකුණත් පිතිකරුවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ සිව්වන කඩුල්ල සඳහා පිටියට පිවිසි නවක පිතිකරුවා. අපි බලමු තිසංගට හැකියාවක් ලැබේවිද චේතින සමග සබත්තාවයක් ගොඩනගා ගන්නට. දිව්‍යනවා දිනුක තරමක් කෙටි පන්දුවක් අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් ස්ථානගත කරන අවස්ථාවේදී දිනුක මේ පන්දුවේ ඉපිලීම පිළිබඳව කතා කළහොත් පිතිකරු සිතන්නට නැතුව ඇති පන්දුව එතරම් ඉහළට එසවේවි කියා. සූදානම් දිනුක දිව්‍යනවා පන්දු යවන්නට. පිත්තේ කෙරවල දැවටෙන පන්දුව ඇදී යනවා පසුපස කලාපයට. ලකුණක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කඩුල්ලත් සමග නිලකුණු පන්දු වාරයක් තමයි අවසන් වන්නේ. මේ අවසාන කඩුල්ල බිඳ වැටුණු ආකාරය පිතිකරු ඉතාමත් හොඳින් පහරට පෙළඹුණා. නමුත් යාරතිහේ සීමාවට ඉහළින් ගමන් කිරීම සඳහා පන්දුවට ජවයක් නොතිබීම නිසා ඔහුට සිදු වෙනවා ක්‍රීඩාගාරය වෙත යන්නට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 144යි. කඩුළු 3යි. පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. දැන් අනෙක් අන්තයනුත් වේග පන්දු යවන්නක් හැඳවා තිබෙනවා. දියත් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පහරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් කරා යාමට හැකියාවක් නැහැ. ඒක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වෙන අවස්ථාවේදී චේතිනට මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ අවසාන පන්දු වාර කිහිපය. මේ ඔබ දකින්නේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය. මේ තරඟාවලිය පුරාවටම වයස අවුරුදු 13න් 15, 15න් 15, 17න් 15 ඔවුන් සුවිශේෂී සේවාවක් ඉෂ්ට කරා. ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්න අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි පිතිකරුවන් දෙපළ. ඉතමත් හොඳින් ඒ අවස්ථාවේදී තිසංග කඩළු අතර දුව යන ආකාරය අපිට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. දැන් මේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ දකුණත් සහ වමත් පිටිකරන සුසංයෝගයක්. ඉතින් නිරන්තරයෙන් මේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට සිදු වෙනවා පිටිය වෙනස් කරන්නට ලකුණු ලබා ගන්නා විට වේගය අඩාල කළ කෙටි පන්දුවට
පහරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ පිතිකරුවන් දෙපළ කඩළු අතර දිව යන සෑම විටකම ඒ අන්තය ලබා ගන්නේ වමත් පිතිකරුවෙක්ද දකුණත් පිතිකරුවෙක්ද මේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට සිදු වෙනවා ඒ ඔවුන්ගේ පන්දු පිටිය සකසා ඇති සැලැස්ම වෙනස් කරන්නට සූදානම් දියත් පන්දු යවන්නට වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දු ඉහළින් නැදී යනවා හතරේ සීමාව වෙත ක්‍රීඩකයාට නතර කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳින් මේ දකුණත් පිතිකරුවා වේගය අඩාල කරමින් ඔහු වෙත පැමිණෙන පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. නමුත් හතරේ සීමාව අසන්නේ සිටි ක්‍රීඩකයා හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නවත්වා ගන්නට. නමුත් ඔහුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. හරවා පහරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී පිතිකරු විසින් එක ලකුණයි තිසංග කඩුල්ලට පැමිණි විගස ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කිරීම ඉතාමත් හොඳ දෙයක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දෙසින් බලන කල මේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ජයഘോഷා නගන්නට පැමිණි ඒ ඔවුන්ගේ පවුල්වල අය එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැති ආර කර ගන්න අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් දෙපළ හොඳ පන්දු ආරයක් අවස්ථාවේදී ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම දෙසින් ලකුණු 9ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 153යි. කඩළු 3කට පන්දු අර 41ක් අවසානයේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. දැන් අනෙක් කාන්තයෙන් වමත් දඟ පන්දු යවන්නා කැඳවා තිබෙනවා ආදීශ. පන්දු අර 6ක් තුල ලකුණු 13ක් කඩළු නොමැතිව ඔහු පන්දු යවා තිබෙනවා. අපි බලමු හැකියාවක් ලැබෙවිද කියා. ඔහුට මෙම පන්දු වාරය තුල කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්න. සූදානම් මදීශ. තරමක් ගුවනට මුසු කරන පන්දුවට වේගයෙන් පාරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පසු පාදයට ගොස් පහරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී පිතිකරු පහසුවෙන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ වන විට ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමත් හොඳ ස්ථානයක පසු වෙනවා මෙම තරගය තුල. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් කඩළු අතර දිව යාම සිදු කරන නිසා මෙයත් දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට තරමක පීඩනයක් ගෙන දෙන ලකුණක්. ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම මේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම වෙනස් කිරීම මේ සෑම දෙයකටම මෙය බලපෑමක් ඇති කරනවා මේ පිතිකරුවන් දෙපළ කඩළු අතර දිව යාම. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණකට හැකියාවක් නැහැ. මේ පුනරූපණය තරමක් පන්දුව පහතින් තමයි පිතිකරුව වෙතට පැමිණෙන්නේ. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්
ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තවත් පන්දු වාරයක් අවසන්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 156යි කඩලු 3කට. කරමුද අරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා එක්රොක් වී තිබීම දැක ගන්නට ලැබීම ඉතාමත් සුවිශේෂී දෙයක් පාසල් දිත්වයටම. ඔවුන්ගෙන් ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙපළ. දැන් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ පිනිදු. අද දිනය තුල පන්දු රැකීමෙන්ද ඔහු ජගතෙක් බව මැනවින් පෙන්වා දුන්න. පළමු කඩුළු දෙක ඒ දුවද්දී දවා ගැනීම වලට හසු කර ගැනීමේදී සූදානම් පිනිතු. ඉක්මල් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්න අය අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් දෙපළ සාර්ථකයි. මේ පිනිදු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සිය 6 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 18ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ඔහුගේ ඒ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව අපට නිරන්තරයෙන් සිහිපත් කරනවා හිටපු දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක අජන්ත මෙන්ඩිස්. ඒ ආකාරයෙන්ම ඔහු පන්දු යවනවා. කට් පහරක් අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරා පහස්වෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙපළ. ඒ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් මේ පිටිකරුවන් දෙපළ කඩුළු අතර දිව යාම සිදු කරන නිසා මා පෙර සඳහන් කර පරිදි දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට මෙයත් තරමක පීඩනයක් එල්ල කරනවා. මේ පිටිකරුවන් දෙපළ ඉතාමත් හොඳින් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය, මේ පන්දු යවන්නන්ගේ ඒ පන්දු ඔවුන් පතිත කරන ස්ථාන පිළිබඳව මැනවින් අධ්‍යයනය කර තිබෙන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉක්මල් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්න අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක්. පන්දු වාර 43ක් අවසන්. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 162යි කඩලු 3කට. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. But 62 for 3. Chetina has moved on to 71 of 114. Just the 7 more overs remaining in this innings. This has moved on to 9. So since the lunch break, Josephines have lost 1 wicket. They've added 22 runs so far in 5 overs. Santosh Jayaprakash, the man to be dismissed for 40. Dinuka, the man to pick up the wicket. Caught by Diyat Sangeeta.
Chaitanya doing a bulk of the scoring for the Josephians. So now with the 6 overs plus 3 deliveries remaining, the Josephians will have to look at looking at bigger runs. You try and get at least 200. Skipper wanted 200 plus. And if they can get up to 200, they would be happy. It's all about pressure. Adisha. Nicely played round his pads. Batsman come back for 2. So 5 runs conceded in this over. I've seen a lot of boundaries being hit. So if you can get that 5 to 6 runs per over, so the Josephians will be targeting something like 7 to 8 runs over. Again, you can see that nicely worked. But this time the fielder is there. The 44 was done. It's 167 for 3. Well, as we come back, 167 for 3. So since we stopped for the lunch break, 27 runs have been added in 6 overs. That's below 5 runs per over, Michael. So we are looking at, even if they go at that rate, we are looking at another 30 runs. So they'll end up around a 200 run mark, whichever they're looking at. But I'll tell you, I think St. Joseph's with 7 wickets in hand would have at least wanted 220 on the board. Can they get there? Nothing is impossible, but I think Chaitanya will have to do something special here. He'll have to really take on the bowlers now. Forget this 3-figure mark or whatever there is on his mind, back of his mind. Go for the runs. I would say it's up to Tisanga. If Tisanga can... he's done a decent job. 11 of... what do you call it now? 13 or 15. He's going at almost 100 strike rate. So he's done a decent job. So I think he is the man who's going to, try and go after it, and then Chaitanya just to, guide him through. They need somebody to get a few boundaries. Just put that score beyond reach. If you can get to 220, you will feel right. Devapathiraja feel that's too many. But when 200 runs is also a big score, but you never know. 200 runs, they'll feel okay, we can get it. So it's just psychologically, 10 to 15 runs can make a huge difference when you come out to bat. Deyat into his 9th over. It's been expensive today. The skipper spoke to the coach in the morning, the Josephian coach. That what he reckons is what is his strong point. He says their bowling is the strong point. So I'm sure if they get anything to 200, I'm sure they will be pretty confident that they could defend it. I think nevertheless, even right now, even if you stop this game now, I feel St. Joseph's are in a better position because for me, in junior cricket, in schoolboy cricket, runs on the board is always helpful. Scoreboard pressure will come in, Michael, and we discussed earlier, it's a final.
So you always know it's either the champion or either the runners up. And when you lose a couple of quick wickets, these boys tend to panic. You know that run rate starts to creep up. The gap between runs and balls start to widen. Then that pressure sets in. And especially if your main batsman gets out, then you know you lose all hope. Indeed. In schoolboy cricket, especially at junior level cricket, you know, there are one or two players who are really good. Yeah. They score all the runs, they pick up all the wickets. So when they get out, psychologically you fall. So those things can happen, especially in a final. You want your regulars or your best players to perform. When they don't, that could happen. So that's why I thought that it was a good toss to lose for St. Joseph's. This is smart batting. They haven't got the boundary, but a run every ball. I think that's what they need to do, because there is no field restriction, so you can have your fielders on the boundary. Already 6 runs off the over. That's what they need, St. Joseph's. If they can do that for the next few overs, they'll get past that 200 run mark quite easily. That's cut, and that's the boundary that comes, Ricky. A much needed boundary. 10 runs off that over. In the context of the game, that is an expensive one from the skipper, Diyat. With outside the off stump, he hit it wide of that fielder who was sort of front of square. He had no chance to cut that one. So 5 overs remaining. It's 177 for 3. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. So 76 to Chetana. 40 to Santosh. I thought he played well, but Tisaranga seems to be in very good form. 19 of 18. Adisha, to me, he's been the pick of the bowlers. He may not end up with a wicket or whatever, Michael, but when you look at young talent, I think he has a very good action, and most importantly, for me, I like the speed he's bowling. You know, that is not easy. It doesn't come natural. Yes. And at this level. To adjust to the conditions, you see he's not bowling too quick so that the players can get onto the back foot and punch him around. He's neither giving it a lot of air where they just can come down the track and hit you over the top. He's bowling that perfect speed, perfect loop in between that it's not easy for the players to get onto the front foot. 3 dot balls, okay, bowling to a man on 76. They won't mind the singles as long as they don't concede the boundaries. At this moment, right now, I think the 200 is on the cards. You see, 10 runs off the last over. He's bowled first 4 deliveries for 2 runs. If he can bowl a good over here, once again, then momentum St. Joseph's got, he will drag it back. Yes. So that's what Devapathiraja needed. And what St. Joseph's needed was to capitalize. Try to get another big over, follow up on the 10, but he's only conceded 3. But I get the feeling that they're pretty confident with the score at the moment that they are on. They're not, trying to just go over and, look at 230, 240. Just that, if they can get to the 200 mark. Misfield conceded a run that wasn't there. 4 runs off the over, still a good one. 46 done, 181 for 3. Services
And it has been great work. It has proved to be good so far. As you see, the Talent TV crew hard at work. I mean, bringing live pictures, whether it's an international game or a under 15 game, it's not easy. There's a lot of work to be done. A lot of cameramen, videographers, technical crew, and especially when the facilities are limited, it gets even more difficult. Unlike in an international venue, this is a school ground. So credit to them. Credit to Talent TV and our production crew for all the work they have done. Ricky, this is the way forward. Starlink coming to the fore. See better things in the future. So you'll be watching a lot of movies, isn't it, Michael? Faster internet? Not much of a movie person. Would like sports better. Diath is bowling his 10th over. So he's taken on that responsibility, though. Even he considered 10 runs in the last over. He's gone for 54. He's been the most expensive bowler, I think, today. For me, the standout today has been Chetina so far. Yeah, I would love to see him get 100, Michael. Whether he gets it or not, Ricky, I think he has done. Yeah, but he deserves it. I mean, 3 overs to go. If I was the young man, he's going for the second. This is good running. If I was the young man, I'll try to push for that 100. I mean, they went for the third. I think they will probably get back. No, I think what's happening there. We'll see what the non-striker is going to do. It hit the batter and they ran for the third. It hit his leg. Yes, the throw. I think they're going to keep that single. Generally, they don't run. So they have a run, so that the third will stay. So like I mentioned, if I was Chetina, I'll try to... I mean, these hundreds don't come often. It doesn't come every day. Not in finals. Certainly not. You don't know. We mentioned it's been, 15 years since St. Joseph's are looking to win in a final. So we don't know if you'll have to wait another 15 years. Michael disagrees to that. But just 3 overs left after this. So he has 18 deliveries. He's on 82. I will, if I'm going to just try to step it up. If he gets out, still he's played a brilliant knock. Yeah, definitely. He's done his job at number 3. Typical number 3. Still good. Get it into that gap. So they are continuing to be a bit expensive. Especially, Ricky, when the field is spread out, you have easily those 1s and 2s. Yeah, lots of space. And they're running hard. I think the running has been much different now after this lunch break. I think the coaches would have certainly had a word or two with the players regarding their running, Michael. Well, if you saw this in the morning, Ricky, this score would have been somewhere close to 250, I think. There were so many runs that they didn't take. 47 done, 189 for 3. Spectators from both schools. Decent crowd, Ricky, for a final. Looking to run it down towards third man. Adisha into his final over. He richly deserves a wicket, I'll tell you. He's been miserly with his bowling. Spinner can bowl 12, Ricky, so he might bowl one more. Beg your pardon. Yes, thank you for reminding me on that. Michael, there's a top edge. Will fall safely. Luck going Chetana's way. The fielder deceived by the spin there.
But he's certainly playing a few more shots, isn't it? He's taking on the bowler. I think he heard you again. He Think about certainly that, does. He has to. 3-figure mark. Because they wanted to get 3 figures. He deserves it. Oh, that's poor. That might give him chance to come back for a second. Michael, what you haven't noticed in probably now in international cricket or first class cricket, those jabs, those late cuts towards third man. Instead, what you will see is the river sweeps. Yeah. You know, in the days gone by, even in a test match cricket, you see the old-fashioned late cut, playing it at the last moment, almost off the keeper's gloves. But that's out now. Now you will see them playing the river sweeps and, you know, the switch hits and trying to find the boundary. That's because they're not That's how happy with the 1 and the 2. Exactly. Especially when a spinner is bowling, there is no pace on the ball. So now they want to hit the 4 or 6. It's how the game has revolved over the years. Chetan into the 90s. He's on 90. Somehow, Ricky, that 200 now is getting close and may even end up with about 210. Certainly capable. Devapathiraja will have to bat really well to get this target. 5 rounds off the over so far. A good spell. He hasn't picked up a wicket, but he's bowled 10 overs so far for 30. Will he bowl 2 more? We'll have to wait and see. The last one, there was a bit of turn, bit of bounce. Not the ball to play that shot. 48 done, 194 for 3. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ 90 with just 4 boundaries, Ricky. 131 balls. But also, what we have to see is Michael. He's picked up his strike rate. Yes. Earlier it was below. It was in the 50s. Now it has gone over about the 60s since that lunch break. So that's a good effort. Even though he hasn't found the boundary, the boundary stayed the same. He had 40 boundaries when he, 4 boundaries when he scored the half century as well. It's still 4 boundaries. So he's outside the off stump that hit him in the line. So he scored another 40 runs without a single boundary. The reason being the field has been spread out, but doesn't seem to go for the big hits. Not to get going over the top of the infield. Been playing along the also. That's a good trait to have as a batsman. As he richly deserves this 3-figure mark, 91. I wish Tisanga will give him much as a strike as possible. Denuan, he's just given a single of this 3 deliveries. 49th over, you'll take that any day. Guess what, Ricky? Didn't see a scoreboard in there, so not sure whether he knows that he's in the 90s. And he's just batting, for the team. That one gets an edge. Tushan says, our producer says that there is a tiny scoreboard here at the day's grounds. Oh, that It was in the air for a while, Michael. Couldn't get his hands under it. Then one. There you go. Powered back to him. Should have taken it. He should have had his first wicket. He had to go forward a bit to pick it up. But just the 2 runs. Can he finish it off well here? Well bowled. Right in the block hole. This is brilliant stuff. 2 runs off the 40 and 9th over. 196 for 3. Ready to take your business to the next level?
Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. There you go, Michael. The scoreboard you were looking for. It's there. I thought I usually don't wear specs even though I have to wear it. But you missed that one. Where is that? That's towards the clubhouse end. 94 for 3, batsman 3, 91. What's happened to the batsman? Other batsman, batsman 5. No, they're putting it only once you get to 10 and every 10, so they're not putting his scores. He's not important. Just the 90s. It's on 23. Maybe they might put some of his runs to. It's probably because the batter is close to 100. Can he go for it now, Chaitanya? He has the opportunity. He's got the strike. Can he find the boundary? Good support here by the DS Senanayake parents, supporting the boys. Not saying him use his feet to the spinners. Been using his feet when the fast ball is on, but doesn't. Even now it was tossed up. Which Adisha given is the 11th over. This is good to see. He's got him caught and bowled. Takes it on the full, hits it straight back towards the bowler, and he deserves this. Like we say, Chaitanya deserves to get 100. I think Hadisha deserves to pick up a wicket. He's bowled exceptionally well. And even bowling in this 50th over, he's kept it tight, he's bowled full, he's not given any loose deliveries. And he could not make advantage. He did the right thing coming Full down toss, the track, took it on the full, but hit it straight back towards the bowler. But well played. 24 for 26, 198 for 4. good thing is the good thing for Devapathiraja is the new batsman will be on strike, Ricky. It's Nathan De Silva. Oh, brilliant work there on the boundary. Good cricket all around. A good shot first ball. We'll take a look at that one again. Look at the effort. Good sweep shot. It was in the air. One bounce and he pushes it in. Very well deserved. 3 runs there. Brilliant. Now where was this boy all this time? Up in the air again. And he's gone. Another wicket to Adisha. He's been brilliant. He's picked up his second in this over. And Chaitanya, who is on 92, has to depart. He's played a very, very good hand. He needed to get to the 3 figures. I'm surprised he didn't try this a bit more earlier. Yes, he got out. That's okay. But he could have gone for it. Runs for himself, runs for his team. Probably taken on the mantle. But you can't take anything away. Good catch by Prabodha. 92 of 138. He steadied the ship, given them a score that they could defend. Well played to young Chaitanya. Well, he's done his part, but like you said, deserved 100. Try to get underneath it. The skipper, Dehen, to face one delivery. The skipper takes the full toss, sits it straight to the fielder, and have they got another wicket? I think he's safe. 200 it says on the board. End of their 50 overs. That's the limit you get in their first innings. I think he was run out. Not given. So the batter got in.
So 200 to be exact. At the toss, Dehen said, I want 200. He has got his 200 as he walks off. 200 for 5 in 50 overs. Michael, what do you think of the total? Well, runs on the board. I think St. Joseph's on top at the moment. You finish strong, you start strong again. Depends on how the batting is going to be, how they pace it out. They have 50 overs. They don't need to rush. Adish ends up with 2 for 34 of 11 overs. Bowled pretty well. I think he did a good job. Mokita 20 of 55. Well, he was involved in a run out, got himself run out. Tarul was the first to get run out for 1. Santosh batted well for his 40. He put up a very good partnership with Chetina. Tisaranga, I thought, put in a bit of emphasis towards the end of that innings to increase that run rate, 24 for 27. But Chetina, the standout, 92 of 138. Only 4 fours in that innings. But he held the innings together and made sure that St. Joseph's got what they wanted. 200 on the scoreboard. That's the bowling card for you. So the two opening bowlers finishing their quota of the 10 overs each. Skipper, very expensive, none for 61. Tinuka 1 for 36. And Adisha 34. 2 for 34 of 11. So about just bowling that 1 over for 4. Not sure what that was. The 4 of wickets, first at 9, second at 51, 144, 198 and 199. 21 extras. I think those 21 extras came some time ago, Ricky. I think in the first session before lunch. But before then after lunch, that, no extras after that. So they've done their homework. Pretty well. Surprising though that Diat continued to bowl. He had a lot of options. Maybe that's one of the mistakes they did there. Diat continuing to bowl in his 10 overs. This is how they started off. Moksha, this was the first run out of the Tisero, is it? Mix up, yes, no call, direct it. And then we had Moksha together with Santosh. Chetina, who came in at number 3. And they piled up the runs. The runs were coming at 3-4 runs per over. Whenever possible, they found the boundary. So it was a good passage of a play. And they used the pace of the bowlers outside the off stump really well. And both players, the two left-handers, they looked really good during that innings. Until this happened, yes, no, and look at gave the way up. he's running. He's just He gave ambling. up. He was ambling away. That's a game, a part of the game that Moksha could work on quite a lot, running between the wickets. Then Santosh came in, left hand, right hand combination. This pair put up a good partnership, Michael, and showed a lot of resistance in the centre. Santosh was looking good. They're pretty strong on the offside, most of the batsmen. Missed out a few balls on the leg. That was needless. Needless overthrows. Gave away 4 runs. That was his half century to Chetina. That was a misfield and went right through the fielder's legs. And that was a very good innings by him. Santosh continued. This was that last boundary before the lunch break. These two players came back. And that was the first wicket to fall after lunch. Santosh was out caught. And then we had, who was it? Tisaranga that came in. And he piled up the runs rather quickly. Played some very good shots. Picked the gaps well. He was out caught and bowled to Adisha. And then Adisha picked up his second Chetina on a well-made 90. He was out caught at a long on. So 200 to be exact, what Devapathiraja need. Can they get over the mark? Will it be St. Joseph's who defend that 200 runs? We'll have to wait and see. In a short while from now, we will be back with the live action. Yeah.
7654321. Yeah. කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය අතර වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ සමගයි ඔබ මේ සජීවීව එක්වන්නේ. ලකුණු 201ක ඉලක්කයක් හඹා යාමට සූදානම් මේ වන විට රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය. මේ ලකුණු සටහන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මොකිත ලකුණු 20කට දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව සටන්කාමී ඉනිම චේතනගෙන් ඔහු පන්දු 138ක් තුල ලකුණු 92යි. ඔහුට සහායක් ලබා දුන්නා සන්තෝෂ් ලකුණු 40ක්. තිසරංග ලකුණු 24ක් සමගින් තමයි ඔවුන් පන්දු අර 50 තුල ලකුණු 200 ලබා ගන්නේ. මේ පන්දු යෑමේ සටහන ආදීශ ලකුණු 34කට කඩලු 2ක්, දිනුක ලකුණු 36කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනෙක් පන්දු යන්නන්ට කඩුල් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එසේනම් සියල්ල සූදානම් දේවපතිරාජ විද්‍යාලයට ලකුණු 201ක ඉලක්කයක් හඹා යාමට තිබෙනවා. සියල්ල සූදානම් අද දිනේ දෙවන කාර්තුව එසේමත් නැත්නම් පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් මේ වන විට. වයස අවුරුදු 15න් 15 වයස් කාණ්ඩයේ දක්ෂයන්ගෙනුත් දක්ෂයන් සොයා යෑමේ මේ අවසන් මහා තරගයයි. මෙලෙස අද DS සේනානායක විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ පැවැත්වෙන්නේ. ඔබට තරගයේ සමග සජීවීව එක්වන්නට පුළුවන් ටැලන්ට් TV ඔස්සේ, එවැගේම ටැලන්ට් TV YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට තරගයේ සජීවීව නැරඹීමේ හැකියාව සකසා දී තිබෙනවා. තරගයේ නැරඹීම සඳහා විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා මේ විද්‍යාල දෙකට ජයഘോഷා නගන්නට. ඒකාන්තයකින් කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම, අනෙක් අන්තයෙන් රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. ඉතින් අපි බලමු වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කොටසේ ශූරතාවය කොළඹටද නැතිනම් ගාල්ලටද කියා සූදානම් අරබන්නට මේ තිසංග පෙරේරා දකුණතින් වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඔහු සූදානම් සිය විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමු පන්දු වාරය යොමු කරන්න. මේ නිකේෂ් ලසිඳු දකුණත් පිතිකරුව දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ. මේ වන විට පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම සිදු කරනවා කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්න. ඔවුන් පිටිය සකසන ආකාරය පෙනී යනවා. මේ පිනිදුනෙත් සර දකුණ අතින් පන්දුවට පහත් දෙන ක්‍රීඩකයා දේවපතිරාජ කණ්ඩායම අද දිනේ තුල ඔහු පන්දුවෙන් මෙන්ම පන්දු රැකීමෙන්ද ඉතාමත් හොඳින් සිය දක්ෂතාවය මැනවින් පෙන්වූ ක්‍රීඩකයා. එසේනම් සූදානම් තරගයේ පිල්තුරින් ආරම්භන්නට. පිටින් එපිටට ඇදී යන පන්දු ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 201ක් අවශ්‍යයි දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට. ඔවුන් අත්තරගේ කාසිය වාසිය දිනාගත්තා. ඒ අනුව ඔවුන් ආරාධනය කරා
ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමට පළමුවෙන් පන්දුර පහර දෙන්න. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතමත් හොඳින් කඩුළු රකින්න අය උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ලැබුවා. පිතිකරු මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න පුනරූපණය. තරමක් ඉහළට ඉපිලෙන පන්දුව යන්තමින් පිත්තේ දැවටන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ මේ පුනරූපණය. ඉතමත් දක්ෂ ලෙස කඩුළු රකින්න උඩ පන්දුව ලබා ගත්තා. හොඳ ආරම්භයක් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ. නිකේෂ් ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩාගාරය වෙත පැමිණෙනවා. හොඳ ආරම්භයක් අවස්ථාවේදී තිසංග ලබා ගන්නවා සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තමත් හොඳින් මේ අද දිනේ දෙවන කාර්තුව ආරම්භ කරනවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. තිසංග සූදානම් පන්දුව යොමු කරන්නට. පිතිකරුට මදක් ඒ පිටට පන්දුව දෝලණය වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. මේ පුනරූපණය යන්තම් පිත්තේ දැවටෙන පන්දුව දක්ෂ ලෙස උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා කඩුළු රකින්න. මෙන්න දිව යනවා පන්දුව යවන්න තිසර. වේගවත් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුට පන්දුව පාලනය කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ නවක පිතිකරු සිනෙත් මදුසංක දකුණත් පිතිකරුව දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ. ඒ අවස්ථාවේදී ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තවත් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. තිසංග සූදානම්. පිත්තේ කෙරවලේ දැවටෙන පන්දුව ක්‍රීඩකයා වෙත ඇදී යනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. හොඳ ආරම්භයක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අන්තයෙන්. රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ලකුණු 2යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. නිවෙන් ඇලෙක්සැන්ඩර් දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. ඉතාමත් උණුසුම් තරගයක් මේ පැවැත්වෙන්නේ රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම සහ සෙන්ට් ජෝසප් විද්‍යාලය අතර.
හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ අවසන් මහා තරගයේ මේ පාසල් දෙකටම අතිශය වැදගත්. මේ අද තරගයේ නැරඹීමට පැමිණි දිරිගන්වන්නන් ඒ නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කරන අවස්ථාවේදී ඒ අවසරයෙන් තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු ගොනුවට. ඒ වයිට් පන්දුවක් ලෙස සටහන් කරනවා. දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී නිවෙන්ගෙත් ඒ සෑහෙන ඈතින් තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. ඔහුගේ පතිතය ඔහුට සොයා ගන්න බැරි වෙන අවස්ථාවක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් අද දින ක්‍රීඩා කරන මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා. මේ විද්‍යාල දෙකටම සහයෝගය ලබා දෙන්නට. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරු හරි හැටි ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නේ නැහැ. එම නිසා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පුනරූපණය නිවෙන් තාමත් උත්සාහ කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා ඔහුගේ පතිතය ලබා ගන්නට. ඔහුගේ ආරම්භය නම් ඉතාමත් සුබදායි නැහැ. අතිරේක ලකුණු දෙකක් සහ එක් ලකුණක් එක් වුණා ඔහුගේ ඉනිම. මේ පිතිකරු ප්‍රථමාධාර ලබා ගන්න අවස්ථාව. සූදානම් පන්දු යවන්න. පන්දුව සෙමින් නැදී යනවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ඊටමත් හොඳ උත්සාහයක් අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව නවතා ගන්න ලැබුවා. එය නිපන්දුවක් ලෙසයි සටහන් කරේ. තවත් දුර්වල පන්දුවක් අවස්ථාවේදී නිවෙන්ගෙන් ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ මේ පුනරූපණය පිතිකරුගේ උරහිස සීමාවටත් ඉහළින් තමයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. තමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව නවතා ගන්න ලැබුවා. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 3ක් එකතු වෙනවා දේවපතිරාජ ලකුණු කණ්ඩායමට.
මෙම තරගය ඉතාමත් වැදගත් මේ විද්‍යාල දිත්වයට මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 2010න් අනතුරුවයි මේ 15න් 15 අවසන් මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තවත් දුර්වල පන්දුවක් අවස්ථාවේදී තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා. මේ පුනරූපණය මේ පිටිකරු පන්දුව නිදැල්ලේ හැරි අවස්ථාව මේ පන්දු යවන්න ඔහුගේ පතිතේ තාමත් සොයන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. මේ ඔහුට ඔහුගේ සගයන් උපදෙස් ලබා දෙන ආකාරය අතිශය වැදගත් තරගයක්. මෙම තරගය මේ විද්‍යාල දෙකටම සූදානම් පන්දු යවන්න. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දිවයනවා පන්දු යවන්නවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. අවස්ථාවේදී පන්දුව සෙමින් නැදී යනවා හතරේ සීමාව ආසන්නයට. ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් අවස්ථාවේදී පන්දු රකින්න සාර්ථකයි. ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ මීට පෙරත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ වෙත ඇදී ගිය පන්දුව නවතා ගන්න ලැබුවා. මේ පුනරූපණය දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී වයිට් පන්දුවක් තවත් දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මේ පන්දුවාරය මේ පුනරූපණය මේ පන්දුවාරය දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට වාසිදායක පන්දුවාරයක් ලෙසයි හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් වන්නේ. අතිරේක ලකුණු කිහිපයක්ම සිය කණ්ඩායමට එකතු වූ පන්දුවාරයක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක්. මේ පුනරූපණය තරමක් පිටිකරුගෙන් එපිටටයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම පන්දුවාර දෙකක් අවසානයේ එක් අඩුල්ලකට ලකුණු 12ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. පිනිදු සමගින් සිනෙත් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් නව පන්දුවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ගයාශ ප්‍රනාන්දු වමත්‍රින් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා තරගයේ පිල්තුරින් ආරම්භ වූ සැනින් තුන්වන පන්දුවාරයේදීම තීරණය කරනවා දඟ පන්දු යවන්නන් කැඳවන්නට. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ.
ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තමයි මේ පන්දු යවන්නේ. එම පන්දුවත් නිදැල්ලේ හරිනෝ ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවාරයක් අවසන් වන්නේ. පන්දුවාර 3ක් අවසානයේදී රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 12යි එක් කඩුල්ලක් දැවී. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. අන්තය වෙනස් කරමින් තිසංග කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යවන්නට. පිටිකරුගෙන් එපිටටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දිව යනවා පන්දු යවන්න. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. ඊටමත් හොඳ ආක්‍රමණශීලී පිටියක් නිර්මාණය කර තිබෙන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දේවපතිරාජිනි ආරම්භයේ සිටම පීඩනයක් ලබා දෙන ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ. තවත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේ. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ ආරම්භයේ සිටම තරගයට අවතීර්ණ වීම විශේෂත්වයක්. හොඳ පන්දුවක්, ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. සූදානම් තිසංග. පසුපාදයේ පහරක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී මේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. ඔහු සෑම විටම පිටිකරුව පසුපාදයට පෙළඹවීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. තිසංග සූදානම්. තවත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක්. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 12යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවාර 4ක් අවසානයේ. කරමුද අරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ.
නිවෙන් කැඳවනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඔහුගේ අන්තය වෙනස් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය තුල ලකුණු 10ක් ලබා දුන්නා. නිවෙන් ඇලෙක්සැන්ඩර්. අපි බලමු මේ අන්තයෙන් ඔහුගේ කැඳවීම සාර්ථක වේවිද යන්න. හොඳ පන්දුවක් වේගය අඩාල කරමින් පිතිකරු දෙපළට පිතිකරු වෙතට පන්දු යොමු වෙන්නේ. දිව යනවා පන්දු යවන්න. එය නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් කරන අවස්ථාවේදී විනිසුරු විසින් තවත් අතිරේක ලකුණක් එක් වෙනවා. මේ පන්දු යන්න ඔහුගේ පන්දු යැවීම ආරම්භ වූ මොහොතේ සිටම ඔහුගේ රිද්මය සොයන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. ඔහු තරමක් පීඩනයකින් පන්දු යන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දිව යනවා පන්දු යවන්න. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වූ පන්දුවාර දෙකම නිලකුණු පන්දුවාර ලෙසයි සටහන් වුණේ. තවත් නිපන්දුවක් සන්නා කරන අවස්ථාවේදී තවත් අතිරේක ලකුණක් මේ පුනරූපණය. මේ තරම් සුබදායි නැහැ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට. මේ පන්දුවාරය තුල දෙවන අතිරේක ලකුණ. දිව යනවා පන්දු යවන්න. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ අවස්ථාවේදී. දිව යනවා පන්දු යවන්න. තවත් නිපන්දුවක් සංඥා කරන අවස්ථාවේදී තවත් අතිරේක ලකුණක් එක්වනවා. මේ පන්දුවාරය තුල තුන්වන නිපන්දුවයි මේ පන්දු යවන්නා විසින් යවන්නේ. මේ පිටිකරුවන් දෙපළට අමතරව මේ පන්දු යවන්නත් දැන් පීඩණයෙන් තමයි පසුවන්නේ. මේ පන්දු යවන්නාට ඔහුගේ සගයන් උපදෙස් ලබා දෙන ආකාරය. නිවෙන් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටිකරු තුලට පන්දුව යොමු කරන්නේ.
මේ පන්දුවාරය තුල තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා ක්‍රියාත්මක කරන්නට. සූදානම් පන්දු යවන්න. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවාර 5ක් අවසන්. රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 16යි එක් කඩුල්ලකට. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. $16 for 1 after 5 overs. Tisanga has just given away the 2 runs, picked up a wicket. He's had a good game so far, isn't it? That is the way through the offside though. That's 4 runs. That's very well played. Just using the pace of the ball, angling his back, Pinindu. And he too looks... another good young cricketer. We saw him in the field. He was brilliant. Bowled some tidy overs. He's moved to 7 now. They're taking their time. They're not rushed. They know they have to build up a partnership. But Tisanga looks to be a good talent. Batted well. Almost got a runner ball. 20 odd. And now into his third over. He's picked up a wicket. He's been economical. Second boundary. They're happy, isn't it, the supporters? We haven't seen too many aggressive shots in this game. I really... And that was well pulled. 4 runs. Could have stopped it. At the last moment, let it go through. So 2 consecutive boundaries to Pinindu. It is something to do with both of us. Boundaries are not coming in. Suddenly exactly. We sit at 2 deliveries, 3 deliveries, 2 boundaries. Pinindu had 2 runouts as well. Yes, it's good to see the youngsters playing the pull and the hook. You know, that sort of a... We haven't seen that in this game much. Yes, there were a few pull shots, but just the singles. And he's out straight to the field at backward point. A repeat of the last shot he played when he hit a boundary. The first boundary he played in this over. But this time couldn't control it. Scooped it in the air. And a simple catch to the field on the offside. Second wicket down for Devapathiraja. It was outside the stump. Going down on one knee, playing it in the air. Straight to that field at point. Has to walk back. Pinindu Netsara. Caught Nathan bowled Tisanga for 11 of 20 deliveries and Devapathiraja in the 6th over 24 for 2. That's the other angle. Straight to the field. Been picking up early wickets. Niven is the worry, not getting his run-up sorted out. In the meantime, Tisanga on a mission. He has 2 for 10. Yep, the new batsman.
Diyat Sanjit. So Diyat off the mark. So there you go, that last wicket with outside the off stump, went for it, didn't get over it, could not control the shot. So Tisanga has picked up 2 wickets. He's considered 8 in the over. But what matters is the wickets at regular intervals, 25 for 2. They're on the back foot, Devapathiraja. The skipper is out there, Diyat. He didn't do much damage with the ball. He was rather expensive too. Can he do something with the bat? They need their captain to come to the party. Almost through. Right in the block hole. That was an excellent over. Picked up the wicket, though he's conceded 10 runs. 6 overs done, 26 for 2. Niven is continuing expensive. None for 14 of 2. Lots of no balls and wides. He just needs some confidence. A good over maybe, or maybe a wicket. Some movement there coming into the right hand. Still trying to find his feet. Getting a lot of advice from the players. I'm sure a few messages coming in from the coaching staff. Kane, the foolish delivery. Unable to find the gap, Sineth. Now this is where they have to hold their composure. Every dot ball you play, that run rate goes up. You have to treat it as a 50-over game now. Michael, I'm certainly confused with the rules or the regulations of this under-15 tournament, where they have first innings, second innings. That's in the more of a hope that a team gets out for a small score, so then you have a second innings. But in reality, it's a 50-over game played that way. So, yeah. So well, at the moment, Ricky, if Devapathiraja don't get that 201, they'll lose the game, because I don't see them coming back and bowling out St. Joseph's the second time. Yeah, so... And even to get those... So what is, if they get bowled out below 100, is there a follow-on? You think they could give follow-on? Well, you can. So then Devapathiraja will have to bat the second time, Michael? Or whether the two captains will agree and just call the game off, because it's very interesting. But that's how the rules, regulations, that's how the tournament is played in this under-15 level. It's a one-day game, but it has to comprise of 4 innings. Just to put it very simply, it's a one-day game comprising of 4 innings. Maximum number of overs you could bat in the first innings is 50.
So I think See, both teams bet their maximum number of overs. It goes as a one-day game. So I think total number of overs to be bowled is 100 overs per day. Yes, Minimum. correct. Spot on. Niven has come back strongly. He's bowled a maiden here. Credit to the young man. His players, his colleagues, they are happy with that, supporting him. 7 overs done, 26 for 2. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. That's the Devapathiraja scorecard for you. Nikesh was out for no score, and Pinidu out for 11. Both picked up by Tisanga. Sineth and Diat, the two not out batsmen, on 6 and 1 respectively. 8 extras. It's quite too much. 7 overs, 8 extras. They have to work on that part of their game. St. Joseph's, no doubt about it. I think all those 8 coming from Niven. He bowled a lot of no balls, wides. The wicket taker. He's bowling really well. You could see he has a smooth run up, quite a nice action. You know, natural. Don't see any really effort or what you call uncomplicated action. No, it's very good to the eye. Tisaranga gets a bit of movement as well, Ricky. New ball. You can see the way he's holding it, trying to get it to swing. That time short. Yet lucky not to get an edge on it. They go again, moving down onto the off and picking it off, basically middle stump. But that single, so he'll have to be a bit careful. He gets back onto ball. Too wide outside the off stump. Yes, the umpire says that's wide. Put in with one slip. When you look at the Joseph's boys and the Devapathiraja boys, Michael, you feel in stature, in size, in build, that the Josephians are much bigger, isn't it? Yes. When we look at the wicket keeper, the slip fielder, the bowler,
a lot of small made at Devapathiraja, except for maybe one or two, but most are small made. The Josephians, some of them have the height as well and the build. But the two batsmen quite small in stature comparatively to the opponents. That will be called wide too. Oh, gets away with it. So 8 overs, 28 for 2. වින් කරමුද අරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. This time much better. Bowled made in his third over. Bit of confidence, but I think cut down on the pace, just coming in and making sure that he doesn't overstep and bowl too much down the leg side. Then pulled out. I think if you're not sure, pulling out might be the better option. Strong offside field. The batters just can't get it through that infield. There we see again. Fielder getting behind it. So good comeback by Niven after first two horrid overs. His third one was pretty good. Now the fourth one. I think he was a bit nervous out there. A lot of pressure. People watching. Normally you don't get that in under 15 game. People watching near the boundary lines. The game going live to be seen on TV. All those could affect you. Final. That's another no ball though. I spoke too soon. As long as I didn't speak about Niven, he was bowling well. Ricky, you need to take a break and maybe come back when he's not bowling. Yes, it all is in the mind. I think it's a mindset. And has he picked up a wicket? He's got the breakthrough. Won't he be thrilled? Won't he be happy? What a comeback by the youngster. He's been probing on that off stump line.
And they have picked up another wicket, third wicket down. Now Devapathiraja in trouble. Definitely that. Oh, he was looking to play that away through the offside, steered into the gap. That was a good catch, I'll tell you. Good reflexes by the slip fielder. That will be interesting to watch from the other angle to see how much he had to dive across. Sinit Madhushankar departs for 6, 30 for 3. So Linuvara walks in, yes. Linuvara Satvidu. Once again, that wicket. We'll take a look. That was a good catch. We'll probably get a front on angle, Michael. We can get a good view. There you go. He had to reach for it. He was up on his knees. Brilliant catch. Very good catch indeed. It was going away from him. This is good slip fielding, good anticipation. The ball was flying away from him, Ricky. Had to bring out that dive. Comes back with a no ball, but Linuvara is off the mark. In extra work for the umpire. That wicket gave him some confidence and then bend his back a bit more. It's hard to, you see, shuffles a lot. It's very hard for him to control it. Another dot ball. Long over, but successful. 32 for 3. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. Oh, that left the batsman. Bit of lift as well. It's a bit of bounce, isn't it? I think he hit the seam, probably Michael on the matting. He's bowling well. You mentioned earlier how he's moving it around, how he's holding the seam upright so that he can get much as possible with the new ball. This is good stuff, very good stuff. The wrist position, you can cock that up a bit more, you get much more swing, because the moment you have your wrist straight up here, you drag the ball down, time for it to move a lot. Some bowlers just keep it straight, but if you can straighten this part, right, then you're dragging the ball down. That gives you much more. You can see that. So they call it the wrist cocked up, isn't it, Michael? Yes. Best person for that was Chamindavas. He was a perfect. With that, there have been a few bowlers who can do that at will, swing that ball around.
Jimmy Anderson, Dale Steyn with pace and swing. Basim Akram. Basim Akram, Deadly. Glenn Magra, they were brilliant with that seam upright. So 32 for 3. Played in there again. Very lucky that didn't go to hand. Survives that one, Linuara. So 10 overs done, 33 for 3. Still continuing with Niven. And why not, Michael? He's picked up a wicket in his last over. So having the faith in him. I think they want to get to the 12th over. I was waiting to see when the spinners are going to come on and try and. But They had 1 over for spin, holding the spinner back. Probably will see maybe after the tea break. We have a couple of overs for tea. Full toss. So the runs have got very slow now for Devapathiraja. They need somebody to bat really well out of their skin to get to this target. They'll have to reassess where they are at the tea break. Come out with a plan. The Josephians also in their 10 overs, there was some 30 for 1, 32 for 1 if I'm not mistaken. So they need someone to do what Sirat did. That was a good shot. This is aggression. Linuvara getting the width outside the off stump. Not afraid to play it in the air. Gets it over the infield. That's a welcome boundary. That was a good shot. It was pitched up to him and thought he's going to go after it. So Linuvara may be the guy that Devapathiraja need. Kickstart this innings going. So we're going to see a spin very soon. First 12 overs, you need only to bowl 8 overs with pace. They've done that. Even quite tall for a guy of maybe 14 years. Yes, has the height, no doubt about it. Has a lot to do, have a lot to work on his action. For his height, probably they'll have to do a lot of work. Seeing his run up as well. I think that's his main problem. Really, a fast bowler needs to have bigger strides, confident run. So you don't run like that normally, So just do your normal things. Just like you're running for anything else, running for a catch or something like that. Again, this time getting some lift, but managing to keep it down.
the over 6 runs conceded. 39 for 3. So you see the spin coming on, like I said, guys, Fernando bowled just the 1 over with a maiden. 3. So he's going to bowl the 12th over. We're approaching the tea break. Like incidentally, guys, Fernando is one of our single commentator's son, Camilo Fernando. Yes, His second son. Is the elder brother, also playing under 19 cricket at the Thurston College. Sethu Fernando. He's off spinner, right arm off spinner. Cash has been the main spinner of this team, and just to bowl his quota of overs, not giving a lot of runs. The neck of picking up wickets. Almost clipped that bail on the leg stump. Just moving across his stumps, trying to work it through the onside that the skipper. He has to be careful now. That he has to make sure that he survives this over. Go for the tea break. Come back. See, Diath likes to walk across his stumps because he's been doing that even to the fast bowler. But he'll have to be careful here with the spin. Gets a bit of turn coming back in from the leg stump. Three dot balls now from Gaesha. But interesting, going wide of the crease. So make that 10 dot balls from him. Bowled 1 over with maiden earlier. That's what he's capable of doing. The parents eagerly watching this game. He's been on the mark. He's going to, if he bowls a dot one here, it will be a double maiden for Gaesha. Oh, very well bowled. Super stuff. 12 overs done. 39 for 3. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ Savindu left arm spin, so 2 left arm spinners in operation. Savindu Pereira. Different to Gaesha, and though he's a left arm spinner as well. You could see, I think he gives it a bit more floats it up a bit more. And bowls it slower than Gaesha. Certainly does, and he's been picked away for a boundary. Plays the sweep, took it off his stumps. If he missed that one, it would have been dangerous. You could see his leg stump was visible when he played that shot as well, Michael. There you go. Yes. Well, I think, in fact, all three stumps were visible. So the thing is, he had to just make sure he got something on it. Yeah, but in a way, it's a safe shot because you won't get LBW because he would have been hit outside the off stump. But making sure you taking that risk just on the brink of the tea break. Sees the action. Oh, he's taking on the bowler.
That will be 4 more. Absolutely good batting. Linuvara, he saw the gap at mid-wicket. I wonder where this has come from. That's his third boundary, Ricky. Yes, you could see, I think it's because it's given it a lot more, lots of time for the batters to get under it. And they are tempted to go after him. He has a much more shorter run-up than Gaesha. Just a couple of steps. And walks. That's much better. Slowed it up this time. Out shot, but clearly hitting him outside the stumps. So double of boundaries, couple of dot balls. Will we have another over after this? One more delivery left in this over. That would have missed probably another set of stumps. Comes back with the 3 dot balls. 13 done. 47 for 3. That's a T in this under 15 finals as well. Chasing 200 or 201 for victory. They're 47 for 3 in 13 overs. The run rate is decent. The only worry is, Michael, that they've lost the 3 wickets. But Linuvara looks set. Looks good at the moment. Look at him. He's the taller of the two. So he has a better reach. You're saying in the morning that when you're short, you have certain advantages. Oh, certainly. And some disadvantages as well. Yes, that could happen. There you go. Tisang picked up the 2 early wickets. Nikesh and Pinidu, they were out for 0 and 11. Then Sineth departed off the bowling of Niven for 6. So these two have managed to hold on till the 13th over. 47 for 3. 11 extras in this innings. Quite a lot of extras there. So Tisanga 2 for 15 off his 5. Niven 1 for 24 off his 5. Gaesha 12 dot balls, 2 maiden overs, not considered any runs, and something to be expensive a bit in his first over. 12 for 8 with 2 boundaries. See the highlights. This shot that was, I think, the first boundary, and then the second following immediately after that, and then the wicket. And this one, a brilliant catch, going to third slip, bringing out the time. And then the ball, these were the 2 boundaries after that. Very confident, trying to put the ball off his mark. This one was even better. Safe shots, fielders up in the circle, I would say. And that's it. So it's tea time here. This final of the under 15 at TS College grounds. And have a look at the match summary so far. St. Joseph's being asked to bat better. They allotted 50 overs, got 200 for 5, thanks to Chetina. Brilliant 92 of 138 deliveries. Santosh 40, Tisanga 24 and Mokita 20. Radisha at 2 for 34 and Dinuka 1 for 36. There were 2 runouts in that innings, and then in pursuit of 201, Devapathiraja 47 for 3 in 13 overs at T. We'll be back in a short while. Let's see you after tea. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com.
Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com.
Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය අතර සමස්ත ලංකා වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කොටසේ අවසන් මහා තරගයයි මේ පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ DS සේනානායක ක්‍රීඩාංගණයේ. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 201ක ඉලක්කයක් තමයි දේවපතිරාජ විද්‍යාලය මේ වන විට හඹාගෙන යන්නේ. තවත් ලකුණු 153ක් ඔවුන් පසුපසින් සිටිනවා.
තේපානෙන් අනතුරුව සියල්ල සූදානම් තරගය ආරම්භ කරන්නට මේ තරගයේ නැරඹීම සඳහා විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් පැමිණ සිටිනවා මේ පාසල් දෙක දිරිමත් කරන්නට. තේපානයට පෙර ආතුව ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සිය දඟපන්දු කැඳ වූවා. අපි බලමු ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නායකයාගේ ඒ කැඳවීම සාර්ථක වේද කියා. සූදානම් පන්දු යවන්න. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා පසු පාදයට ගොස් තමයි ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. මේ අද දිනේ ශූරයන් සඳහා පිරිනමන කුසලානය රැගෙන එන මොහොත ඔබ මේ දකින්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්න ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා පිතිකරු අසල. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරයක් පෙනියනවා මේ පිතිකරුවන් දෙපළට. තරබක් පන්දුව ඉහළින් පතිත වන ආකාරයක් තමයි පෙනියන්නේ. පන්දු ආරයක් අවසන්. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. සමිදු සූදානම් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරය තුළ ලකුණු 8ක් ලබාගත් දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරමින් දඟ කැවීම ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. දැවී ගියා
දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ නායකයාගේ කඩුල්ල අහිමි වෙනවා උන්ට මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා මේ පුනරූපණේ. පසුපාදයට ගොස් ඔහු කට්පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් කිසිදු ආයාසයකින් තොරව පන්දු රකින්නා වෙත පහසුවෙන්ම පැමිණෙනවා. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම තරමක් අසීරු මට්ටමක තමයි මේ වන විට සිටින්නේ. මේ දියත් ඔහු පන්දු 22කින් ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ. ලකුණු 48යි කඩලු 4යි රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම. දෙනුවන් යෝෂිත නවක පිතිකරුවා දකුණත් පිතිකරු පිළිතුරුනිම ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත් හොඳින් ආක්‍රමණශීලී ලෙස ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. හොඳ පන්දුවක්. මේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් සෙමින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරන ආකාරයෙන් ඔහු දගකැවීම ලබා ගන්න ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරු සුරක්ෂිතයි. එක් ලකුණක් කරා මේ අවසන් කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය පන්දු අර 15ක් අවසන් දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 49යි කඩලු 4කට. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. මේ ක්‍රීඩකයන් වයස අවුරුදු 15න් පහළ ක්‍රීඩකයන් වුවත් ඔවුන් ඉතාමත් පරිණත ක්‍රීඩකයන් මෙන් මේ තරගයට අවතීර්ණ වී සිටීම විශේෂත්වයක්. විශේෂයෙන්ම මේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් තරගයේ පුරාවටම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අපට පෙනී යනවා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න පුනරූපණය. මේ පිතිකරු පන්දුව හරි හැටි අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී දැන් දෙනුවන් සමගින් ලිනුවර දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. මේ අවස්ථාවේදී තරමක හෝ ස්ථාවරත්වයකින් ක්‍රීඩා කරන ලිනුවරට අන්තය ලබා දීමයි දෙනුවන් විසින් සිදු කළ යුත්තේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ගයාශ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පන්දු 5ක් කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පිත්තේ කෙලවරෙහි දැවටෙන පන්දුව සෙමින් ඇදී යනවා ක්‍රීඩකයා වෙත. නිලකුණු පන්දු වාරයක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අන්තයෙන් පන්දු වාර 16ක් අවසන් ලකුණු 49යි කඩලු 4කට දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. තවත් ලකුණු 151ක් අවශ්‍යයි වුන්ට. තමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න පහසුවෙන්. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල කරන නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් කෙමෙන් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ තරගයේ පාලනය සියතට ගැනීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී දෙනුවන් තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි රැස් කරගෙන සිටින්නේ පන්දු 12කට මුහුණදී. ස්ටාම්ප් කිරීමකට අවස්ථාවක් නමුත් කඩුල රකින්න අතින් ගිලිහි යනවා. තමත් පහසු අවස්ථාවක් මේ පුනරූපණේ. ඉතාමත් පහසු අවස්ථාවක් නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරු වාසනාවන්ත වූවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නට. ඒ අවස්ථාවේදී ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව සෙමින් නැදී යනවා හතරේ සීමාව දෙසට. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා දෙනුවන්. මෙතෙක් වෙලා ඉතාමත් සංයමයෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ලකුණු රැස් කිරීම ආරම්භ කරනවා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් මේ සෙමින් පැමිණෙන පන්දුව සාර්ථක ලෙස ස්ථානගත කරනවා. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් සෙමෙන් හතරේ සීමාව දෙසට සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දෙනුවන්. පන්දුවාරයක් අවසන් ලකුණු 54යි කඩලු 4යි දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. මුදාරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ. හොඳ පන්දුවක්. ගයාශ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවන ආකාරය අපට පෙනී යන. ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ පස්වන පන්දුවාරය. එක් ලකුණක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන. ඉදිරියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී පිතිකර ලිනුවර ගිලිහි ගිය අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. පන්දු යන්න අතින් මේ ගිලිහි යන්නේ. එවරත් පිතිකරු වාසනාවන්තයි කඩුලේ රැඳී සිටින්නට. තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ගයාශ ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ ඔහුගේ පස්වන පන්දුවාරය. තාමත් ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. දේවපතිරාජ ක්‍රීඩකයන් සැලසුම් සකසා ගත යුතුයි. කෙසේ හෝ මේ පීඩනයෙන් මිදෙන්නට.
තාමත් හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. පන්දු අර 18ක් අවසන්. රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කඩලු 4ක් දැවි. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් මා පෙර පැවසූ ආකාරයට ඉතාමත් ඉහළට පන්දුව මුසු කරනවා. ඔහු දඟ කැවීම ලබා ගන්නට දැන් තරමක් වේගය අඩාල කරමින් යොමු කරේ පන්දුව. අවසරයෙන් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා ලිනුවර. ආරක්ෂාකාරී පහරක් අවස්ථාවේදී පසුපාදයට ගොස් පහරක් එල්ල කරන්නටයි උත්සාහ කරේ. අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරු තුලට කඩුල්ල තුලට යොමු කරපු පන්දුවක්. සුයි පහරකටයි උත්සාහ කරේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී ගියා. කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව විනිසුරු දැවී යාම සටහන් කරන අවස්ථාවේදී තනි කෙලින් කඩුල්ල වෙතටයි පන්දුව පැමිණෙන්නේ. අවස්ථාවේදී මේ පුනරූපණය කඩුල්ල තුලටමයි ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පැමිණෙන්නේ. දෙනුවන්ට සිදුවෙනවා ලකුණු 5කින් සෑයීමකට පත්වන්නට. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 56යි කඩලු 5යි පන්දුව අර 19ක් අවසානයේ. වින් කරමුද අරමින් වින් වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුනන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ. දැන් තරගයේ නැරඹීම සඳහා විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් මේ පාසල් වලට දිරිමත් කරන්නට මේ පාසල් දිරිමත් කරන්නට පැමිණෙන ආකාරයක් අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ හොඳ උත්සාහයක් අවස්ථාවේදී නිමාව දකින්නේ 19 වන පන්දුවාර 19ක් අවසන්. දේවපතිරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 56යි කඩලු 5කට. මේ අවසන් කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය පන්දුව තනි කෙලින් කඩුල්ලේ වදිනේ. නමුත් පිටිකරු යම්කිසි දෙගිඩියාවකින් තමයි ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩාගාරය වෙත යමු වුණේ. Ganesha Fernando to continue. Ricky, ball 5 overs for just 2 runs. Yes, so they have been unable to get him away. Michael, he'll need or he'll want to have a wicket against his name as well. He's bowled so well that the pressure he has created, if what I noticed was, that's in there. And he's gone. That's the wicket he was looking for. Like I mentioned, he will want a wicket against his name. And he's got his man. This is the big one. He's the key moment in the game. Linuvara looked good. He was their main batter. They needed him to bat long.
And St. Joseph's now have picked up another 6 wickets down. Devapathiraja, Akaramlin. That's the wicket playing across the line. This is all down to scoreboard pressure, Michael. We mentioned that over and over again. I mean, once you get runs on the board at this level, it's not easy chasing. That's why I was a touch surprised right at the toss that Devapathiraja, they should have remembered what happened in the under 17 game. Mahanama were chasing 179 for victory, and they were cruising, and then a couple of wickets and they just crumbled and they lost by 12 runs. So they know how difficult it is chasing, especially in a pressure game in a final. And I thought St. Joseph's were lucky to lose the toss. It was a good toss to lose for them, and now the results are showing. Well, like you said, Ricky, you called it early morning. Said that final you need to have runs on the board. Dinesh Pavasara, the new batsman, but now you can see chasing a target of 200 not easy. It's not going to be easy at all. Gaisha Fernando dropped the same batsman in the previous over, caught and bowled. And he's got his man now. Yes, what he has done is by creating the pressure, wickets have fallen at the other end. So they have looked to attack the other bowlers and they have perished. I also feel that most of these boys from Devapathiraja are small in stature, and they have been unable to control that cut shot, etc. on the offside. Soon as there is a bit of an extra bounce, they are unable to keep it down. This, of course, went across the line. He was looking for runs. I think he knew he wanted runs. He had to get somebody has to get the runs, and that has been his favorite shot. But this time it didn't work out for him. Fernando has been brilliant. 6 overs, 1 for 4, bowling his 6th. Oh! Was that off the bat? Was there anything on that? Did it beat everything? I think it Or beat was everything. it off the pad? I think it beat everything. We'll take a look at that one. That pitch, that turn. This is beautifully bowled. Yeah, beat everything, isn't it? Squared the batsman up. Fantastic bowling. Another fantastic over. 6 overs, 1 for 4. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. Called up and the winners will be decided. I think that's the right way to go. I mean, pointless because the tournament is over. There's no carrying points forward. There's nothing. In the round robins, in the league stages, or in a semi or a quarter, you might need those. Whatever the initiative, we do not know. But if there are points, so to carry on, no. But here there is nothing. It's over, dust and done, and it's just a matter of who is the winners, who is the runners up. Because unless there was a... that's another one. That's another one. Unless your school, Michael, the Josephians say, we want to win outright. Another one goes. I don't think even that would be a thing, Ricky. It doesn't matter, isn't it? Yeah, because you're not going to get extra points. Nothing at all. I'm sure these guys also been playing a long season. It's a long way. Want to finish off. The boys are crumbling. It's the scoreboard pressure. Nothing more than that. It's just the scoreboard. Once again, you see, trying to go inside out, getting a leading edge. They've just not been managed to control these innings. Get on top of the Josephian bowling. They have been very good. And another one goes. So it's all but over now for Devapathiraja. They'll be disappointed. They cannot get to this title. Under 13 joint champions, under 17 champions a few days ago. But they may end up as runners up in the under 15, but you can't ask for more, isn't it? Yes. You have been in 3 finals. What credit should be given? Utmost credit to the coaches, the principal, everybody, the teachers, master in charge, everybody involved at Devapathiraja school, and everybody who has supported them from the outside.
Well, 3 finals, 3 different results. One champions, Joint. one joint champions, and one might be end up as a runners up. So it Additional out of- augurs a lot for their cricket in the future, isn't it? They're playing under 19 tier, Division 1 tier B. So probably I was chatting to earlier one of the gentlemen, and he was telling me the under 19 tier B semi-final against one of the schools. They had scored. It was against St. Thomas's Marthale or Marthara, beg your pardon. Devapathiraja scored 400 and lost the semi-final. What do you mean they gave the 400 runs? So they have come so close in getting to that Tier B final as or the Tier B final, yes, in the under 19s as well. So that shows their cricket has come a long, long way. And these boys will one day be playing in the under 19 tournament as well. That was that last wicket to fall. The leading edge, simple catch. Savindu, now he's picked up 3 for 15, and he shows much better figures than Gaesha, but it's Gaesha that has put the pressure. He's bowled brilliantly, and by doing so, the batters have thought they can get after Savindu. Because when you see Savindu, he gives it a lot of they feel you can come down the track, hit him, but it doesn't work. This is how bowlers work in partnerships, and these two young bowlers have complemented each other really well. This is good. Now even Savindu bowling really well. Just the 1 run in that over and a wicket. 3 for 16. And after 21, Devapathiraja 59 for 7. So we have a change of bowling, is it? Gaesha given a rest. Yes, Dehen, the skipper, has been brought into the attack, brought himself on to bowl a few overs. And get a few wickets. Yes, and he hasn't. He just faced one ball as the captain when he came into bat. So just bowl a few overs, get his name up there as well on the score sheets. Oh. Almost got through. A bit of an inside edge onto pad. Adisha had an excellent game, picked up 2 wickets. He was very economical in his 11 overs he bowled. So some talent there as well. Both sides, I have seen some outstanding talent from both teams. If you look at it, there are some that stand above the rest, isn't it, Michael? Yeah, definitely. Always you get 1 or 2 of big match players, you can call them. For me, Adisha was outstanding. For Devapathiraja, Pulina looked good. The young opening bowler here who scored 20 of 20 odd deliveries for St. Joseph's. He looked a great talent. Gaesha Fernando, good left arm spinner. That's a good shot though by Adisha. Creams that through the covers. Much needed boundary. Chetina Kavindu and squad 92 Ricky in a final, I think done really well batting at number 3. Kept that innings together. Santosh Jayaprakash getting a 40. You're referring to Tisanga Pereira, the fast bowler. Yes, I thought he was outstanding. Got a 24. And looked a good all-rounder. Has picked up 2 wickets so far. Again, Apish. Yes, they haven't been able to control that cut shot. We'll come back to that. 22-63 for 7. Ready to take your business to the next level?
Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast, and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. Going with the wicket taker, Savindu. His first over was went for what, 9, I think? 8 runs, 2 boundaries. And then his next 4 have gone only for 8 as well, and he's picked up 3 wickets. So what a comeback after the tea break. Put that down to nerves as well, bowling in a final. First over. Gets it past the fielder. I'll pick up another boundary passer this time. He's off the mark. Hit it quite hard. Oh, but that was a misfield. How did that miss the stumps? He yorked himself. See, it's not going anywhere, just playing from the crease. That time he gets a forward passer. Didn't do any bowling, so he's there for his batting. Well, anything short is going to hit it. Yes, can he get a few lusty blows in? So far has got 5 of 11. 5 runs off that over, 23 done, 68 for 7. That's the scorecard, Ricky. Sad sight. Just Pinnintu getting 11 and Linuar at 20. The only 2 to get into double figures. 68 for 7. Just those 11 extras that came in the very first few overs. A couple of no balls and wides. Catch Fernando. That's wicket number 2 for Gaisha. Just a matter of time, I thought Pahasara. He had no footwork, isn't it? Just playing from his crease, the youngster. He will learn. He's disappointed. Long walk back. But Gaisha just too good. The arm ball coming through. No turn between the bat and pad. The bat coming from the side, Ricky, so there's no chance. Anything that creeps through is going. And see him. Passer Polkash for 5 of 13 deliveries.
Dineth. Two for four, Gacha Fernando bowling his seventh. Left on the pads. Don't think that will be given because hitting him outside the off stump. Impact was outside. This was that last wicket. Just threw him, but the next one was hitting him outside the off. Guys are celebrating, just running. I don't think that's the right thing to do. You just need to look at the umpire. That time is appealing, but again struck outside the off. Good decision by the umpire. Another maiden wicket for Gaisha Fernando. He's looking for his third. For 7 overs, something like 3 maidens. So probably 2 for 4. should can bowl through till the end here. So 68 for 8. Devapathiraja looking down the barrel. He bowled 4 maidens out of the 7 overs. Looking at the batting, Ricky. Oh, that is close again. Oh, that one missing leg maybe. I think Devapathiraja, they would have been banking on their bowling to try and get the Josephian batsman out early. Like Yes, said, probably their said strength would have been their bowling. They said 120, so 120, 140 maybe the runs that are generally gettable for them. Yes, They want to the bat other day first. they chased, I think, 160 odd to get to the final beating Royal. But yes, I think that would have been probably their total, like you mentioned. 200 was above. Too much. Yeah. Definitely, I thought that maybe a 160 or so, that would have been a power score. But it was just that those partnerships, and they didn't just pick up wickets. They were unable to create those opportunities. That's a big one. Has he got the distance? I don't think he has. Good catch at the end, coming in from the boundary line. The youngster holds on to it. Another one bites the dust. Another wicket down. So Devapathiraja collapsing at the moment as they lose another batter. Tried to go for that big shot, but couldn't get much of it. Keeping his eyes on the ball, touching it to perfection. Just a matter of time now. It's a 68 for 9. This may be the reason, Ricky, that they would have thought if they can, restrict the Josephians to about 120, 140 like they told you, it was going to be gettable. But It would have been even anything- Stevens, isn't it? Anything above that, it has been difficult. I think the Josephian spinners have been much better. So then Joseph Sear on the verge of a victory in the under 15s. Unfortunately for Devapathiraja, they were looking for the triple. Sunny Sinith has come into bat.
Things haven't gone their way. Dehen, the bowler, he's picked up a wicket. With outside the off stump, close to the bat. That was the last wicket to fall, going for the big one. Fielder coming under it, comfortably done. 25 done, 68 for 9. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business smarter with EasyBiz. Call now or visit easybizapp.com. So Ganesh Fernando continues, looking for his third. Outside the off stump. Down the leg side, that one fired in. So Ganesh Fernando. So Dinuka just holding on. Oh, that's close. Probably the height to be considered. He's been measly, unable to just get him away. Just too good, young Ganesh Fernando. He's coming round the wicket, going very wide of the crease and targeting the stumps. I love to see him bowl a couple of deliveries closer to stumps as well. 26 done, 68 for 9. Win-win way අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හද ගැසුනේ සුබ සිහිනේ දලුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ win way සවිදු සූදානම් පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මෙවැනි විට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම තව දුරටත් පීඩනයට ලක්ව තිබෙනවා මේ ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ පන්දු යන්නන් හමුවේ තවත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී තමත් හොඳින් මේ පන්දු යන්න පන්දුව දඟ කවන ආකාරය අපට පෙනී යනවා පසුපාදයට ගොස් පහරක් කෙල්ල කරන අවස්ථාවේදී නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. දැන් සනිදු සමගින් දිනුකයි කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. ඊටමත් හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කර දෙන ආකාරය ඔහුගේ දඟ කැවීමට ඉතාමත් රුකුලක් වන ආකාරය අපට පෙනී යනවා මොකද ඔහු කඩලු 3ක් මේ වෙන විට දවාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී වේගය අඩාල කරමින් මේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව දඟ කවන ආකාරය ඉතාමත් අනර්ගලයි.
ආරක්ෂාකාරී පහරක්ෙන් පන්දුවට නිලකුණු පන්දුවාරයක් පන්දුවාර 27ක් අවසන් රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 68යි කඩුළු 9ක් දැවි. Ready to take your business to the next level? Manage all your branches on one powerful platform. Track your performance with clear, fast and easy reports. Create professional invoices in minutes and save time. Plus, get a smart POS system absolutely free. Run your business matter with EasyBiz. Call now or visit EasyBiz app. කයාශ වේගවත් පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දු ඉහළින් නැදී යනවා ලකුණු 4යි දිනුක අවසන් මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වන ආසිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තමත් හොඳින් ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ක්‍රීඩකයන් නොමැති ඒ කලාපය මැනවින් අධ්‍යයනය කරමින් සාර්ථකයි. එම පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කයාශ සූදානම්. ඉතාමත් හොඳින් මේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා සිය පන්දුවයි මේ කාර්යය මැනවින් දැවී ගියා. දේවපතිරාජ ඉනිම සියල්ලන් මෙවන විට මෙනේ කඩුල්ල ඔහු ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කරන්නේ නමුත් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින අවස්ථාවේදී දැන් අපි බලමු ඔවුන්ගේ තීරණය. ඔව් ඒ සමග වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කොටසේ ශූරයන් බවට පත්වනවා කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. මේ ඔවුන්ගේ ඒ ජයග්‍රහණය සමරණ ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ 2010 වසරේ 15න් 15 පළමු කොටසේ සමශූරයන් වූ කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 2025 වසරේ 15න් 15 පළමු කොටසේ ශූරයන් ලෙස කිරුළු පළඳින මොහොතයි මේ ඔබට දිස්වන්නේ. මේ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ ජයග්‍රහණය සම්වරණ ආකාරය ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියන් සහ හිතමිතුරන් එක්ව ඒ ජයග්‍රාහී මොහොත මේ සමරන්නේ අතිශය තියුණු තරගයක්. උදෑසන සිටම ඉතාමත් හොඳින් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ තරගයට අවතීර්ණ වී සිටීම සුවිශේෂී සිදුවීමක්. එම නිසා ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණා මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. රත්ගම ඒ සමගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම අනුශූරයන් ලෙස මේ 15න් 15 කොටසේ අනුශූරයන් බවට පත්වනවා. හොඳ තියුණු තරගයකින් අනතුරුවයි මෙම තරගය කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන්නේ. මේ විද්‍යාල දෙක අතර ක්‍රීඩකයන් සහ පුහුණුකරුවන් සිය සුහදත්වය පළ කරන ආකාරය ඒ සුබ පැතුම් පිරිනමන ආකාරය විද්‍යාල දෙකටම
මේ ලකුණු සටහන පිනිදු ලකුණු 11ක් ලිනුවර ලකුණු 20ක් ඒ අර කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු 10 සීමාවට පැමිණෙන්න. රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සියල්ලන් දැවි ඔවුන්ට සිදුවන්නේ ලකුණු 72කට සීමා වන්න. මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා මේ උදෑසන සිට උණුසුම් තරගයක් අද පැවතුනේ. මෙන්න විශේෂ අවස්ථා දෙවනි ඉනිමේ මේ දේවපතිරාජිනම ඔබ මේ දකින්නේ මේ පිනිදුගේ පිටිකරණය. මෙන්න ඔහු එල්ල කරන පිට එල්ල කරන දෙවන හතරේ පහර. මෙන්න ඔහු දැවී ගිය ආකාරය. ඔහු හතරේ පහර දෙකක් එල්ල කරා. නමුත් ඊළඟ පන්දුවෙන් ඔහු දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ දාක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීම තවත් කඩුල්ලක්. එතෙන් සිට මෙන්න ලිනුවර ඔහු උත්සාහ කරනවා සිය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්නට. අලංකාර හතරේ පහරවල් කිහිපයක් සමග. නමුත් මේ ඔහු ලබා ගන්නා ඒ ලකුණු මේ දැවී යාම නායකයාගේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. එතෙන් සිට තරගයේ පාලනය සියතට ගන්නට උත්සාහ කරා ශාන්ති ජෝසප් විද්‍යාලය. මේ ඔවුන් කඩුළු ලබා ගනිමින් නැවත තරගයේ පාලනය සියතට ලබාගත් ආකාරය ඔබ මේ දකින්න. අද දිනේ සියලුම සැලසුම් පහේ ඔවුන්ගේ සාර්ථක වුණා. මේ ඔබ දකින්නේ තවත් එවැනි සැලැස්මක් සාර්ථක වූ ආකාරය. පැහැසර උත්සාහ කරා නැවතත් ලකුණු අතරට පැමිණෙන්න. නමුත් ඔහුවත් ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවන්නට සමත් වුණා ශාන්ති ජෝසප් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න. මේ දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් සවිඳුගේ. මෙන්න ඒ අවසානයේ ලබාගත් ලකුණු 4 දිනුක. මෙන්න ඒ ජයග්‍රාහී මොහොත ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමේ. යපීම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ
win way.
තරමින් වින්වේ අපිම දිනවන්නේ අප සැමගේ හදගැසුනේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජයවේ වින්වේ
දළුලන්නේ සුබ සිහිනේ දළුලන්නේ හෙට දිනයේ අරුණැල්ලේ ජය වේ වින් වේ
win way.
7654321. Yo. ඔබ නැවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ DS සෙනඟ විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ඇතිව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 15 ප්‍රමුඛතම ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නැත්නම් පළමු කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයක් දිනේදී කොළඹ DS සෙනඟ විද්‍යාලය ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැතුණා. තරඟය ඉතාමත් උණුසුම් ආකාරයෙන් අද දිනේ උදෑසන පටන් පැවැත්වෙනවා. තරඟ වැදුනේ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමගින් කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. තාමත් උණුසුම් තරඟයකින් අනතුරුව කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 2025 වයස අවුරුදු 15 පළමු කාණ්ඩයේ ශූරයන් බවට පත්වන්නට සමත්කම් ලැබුවා. අපි සූදානම් වන්නේ සහතික පත්‍ර සහ සම්මාන ප්‍රදානය ආරම්භ කිරීමට. ඒ සඳහා දිනේදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු සභාපති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගරු උපසභාපති, ඒ වගේම මාතර ශාන්ත ශර්වේශ විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන්, විරාජිත් කඩවැද්දුව මෙතුමන්, ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩාංශයේ ගරු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමන් ප්‍රභාත් ඉන්දික මෙතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක සභික ශම්මි ගුණසේකර මෙතුමන්, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු ලේකම්තුමන් ලීලානන්ද කුමාරසිරි මෙතුමන්, ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව අවසන් කරන වයස අවුරුදු 15 තරඟාවලිය ලේකම්තුමන් සුරංග රණතුංග මෙතුමන්, ඒ වගේම කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ උප අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ප්‍රියාන් තිසේරම පියතුමන්, ඒ වගේම රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිනිය කෝකිලා මෙන්ඩිස් මැතිනිය, ඒ වගේම දිනේ පුරාවට මේ අවසන් මහා තරඟයේ තරඟ කොමසාරිස් වශයෙන් කටයුතු කර සමන් හෙට්ටිආරච්චි මැතිමුත් අපත් සමග එකතු වෙනවා. අපි මේ කාර්යය ආරම්භ කරමින් මුලින්ම ඔබ සැම පිළිගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු සභාපතිතුමන් විරාජිත් කඩවැද්දුව මෙතුමන්ට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. 15 පළමු කාණ්ඩයේ කණ්ඩායම් 84ක් අභිබවා 82ක් අභිබවා අවසන් තරඟයට අද ශාන්ත ජෝසප් සහ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාල තරඟ වැදුණා. ඉතා හොඳ තරඟයක් අපි අද දවසේ දැක ගන්න ලැබුණා. ඒ තරඟයේ අවසානයේ කොළඹ සන්ත් ජෝසප් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. අපි ඒ කණ්ඩායමට මුලින්ම සුබ පතනවා. ඒ වගේම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය ඒ විදුහල් ගැන කියන්න ඕන අවම පහසුකම් සහිතව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන පාසලක්. මෑත පැවැත් වූ තරඟාවලි 4කම අවසන් තරඟයට ඒ පාසලේ කණ්ඩායම් සුසුකම් ලැබුවා. 13 ගියවසරේ 13 සමශූරතාව ඉදනා ගත්තා. ඒ වගේම 19 පළවෙනි කාණ්ඩයේ TB එක් දින තරඟාවලියේ අනුශූරතාවය, ගිය සතියේ පැවැත් වූ 17 පළවෙනි කාණ්ඩයේ ශූරතාවය සහ අද දවසේ අනුශූරතාවය. ඉතින් අපි ඔවුන්ටත් සුබ පතමින් අද දවසේ මේ අවසන් ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයේ සමග එක්රොක් වූ ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්න තමයි මා සූදානම් වෙන්නේ. මම මුලින්ම පිළිගන්නවා කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියාන් තිසේරා ගරු පියතුමා, ඒ වගේම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය සමේෂ් ඇන්තනි පියතුමා, ඔබ වහන්සේලා ඉතාමත් ආදරෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටු සමාජික ශම්මි ගුණසේකර මහත්මයා තමත් ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම දැන් පැමිණීමට නියමිතයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා ශාඛාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ප්‍රභාත් ඉන්දික මහත්මයා, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ
ගරු ලේකම්තුමා ඉලාන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමා රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය කෝකිලා මෙන්ඩිස් මහත්මිය ඒ වගේම අද දවසේ තරඟ කොමසාරිස් වශයෙන් කටයුතු කරපු සමන් ගුණසේකර මහත්මයා තමත් ආදරෙන් සාදරෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ තරඟාවල ඉතාමත් සාර්ථක කරගන්න මුල ඉඳලම තාමත් ධෛර්යයෙන් කටයුතු කරපු 15න් 15 පළමු කාණ්ඩයේ සහ දෙවන කාණ්ඩයේ තරඟාවල ලේකම් සුරංග මහත්මයා සුරංග රණතුංග මහත්මයා ඒ වගේම 15න් 15 තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ තරඟ ලේකම් අසංග සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වෙනුවෙන් පැමිණි ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගනු ලබනවා සියලුම නිලධාරී මහත්තුරුන් ඒ වගේම සාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලය සහ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ සියලුම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන් ඒ වගේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ආදීශීන් දෙමාපියන් අපේ ක්‍රීඩකයන් ඔබත් ඉතාමත් ආදරෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වාර්ෂිකව ප්‍රධාන තරඟාවලි 5ක් සංවිධානය කරනවා 13න් 15 15න් 15 17න් 15 19න් 15 බාලක සහ 19න් 15 බාලිකා ඒ තරඟාවලි 5ම ඉතාමත් හොඳින් මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ඉතින් මෙහෙवला කටයුතු කරනවා මෙන්න මේ සඳහා අපිට උපරිම ජායකත්වය සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපිට මේ අනුග්‍රහය නොලැබෙන්න මේ තරඟාවලි එකක්වත් අපිට සාර්ථකව කරගෙන යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා ගෞරවයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගරු සභාපති ශමි සිල්වා මහතා ප්‍රමුඛ ශ්‍රීලුම විධායක සභිකයන් සහ නිලධාරී මණ්ඩලය. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේ තවදුරටත් කතා කරන්න ඕන මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා දක්ෂතා මොකද පළවෙනි කාණ්ඩේ කණ්ඩායම් 84ක් දෙවන කාණ්ඩේ කණ්ඩායම් 72ක් ක්‍රීඩා කරලා මේ 84 අතරින් පළවෙනි වටේ තරඟ ජයග්‍රහණය කළා දෙවන වටේ තුන්වෙනි වටය ආදී වශයෙන් අද අවසාන තරඟයට පැමිණලා මේ කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාමත් හොඳ තරඟයක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ සම්පූර්ණ ගෞරවත්වය දිනාගත්ත සන්ත් ජෝෂප් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරා පිටිකරණයෙන් වගේම පන්දු යැවීමෙන්. අද ඔවුන්ගේ දවස අන්තිම ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර වුණා. ඉතින් අපි සුබ පතනවා නැවතත් සන්ත් ජෝෂප් කණ්ඩායමට. ඒ වගේම අද ඔබේ දවස නෙමෙයි පුතාලා රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ. නමුත් ඔබත් මේ තරඟාවලිය පුරාම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායමක්. ඒ නිසාම තමයි ඔබ අවසන් තරඟයට සූදානම් ලබන්නේ. අපි ඕනම තරඟයක ජය පරාජය දෙකම අපිට විඳ දරා ගන්න ඕන. ජයග්‍රහණයෙන් උදම් මනන්නවත් පරාජයෙන් දුක් වෙන්නවත් නෙවෙයි මේ සියලු දේවල් සමසිතින් අපි විඳින්න ඕන. එහෙම වුණාම තමයි මේ ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය පවතින්නේ. ඉතින් අපි නැවතත් මේ කණ්ඩායම් වලට සුදු පතනවා. ඒ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන්ට, ඒ කණ්ඩායමේ විදුහල්පතිවරුන්ට, කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන්ට, දෙමාපියන්ට, ආදිශිෂුන්ට මේ සියලු දෙනාටම සුබ පතනවා. මම නැවතත් මේ සමගම මේ අපේ තරඟාවලිය පවත්වන්න අපිට සහයෝග දුන්න සියලු දෙනාට ස්තුතිකුත් මේ අවස්ථාවෙම කරන්න කැමතියි. නැවතත් මම ස්තුති කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට. අපිට පූර්ණ අනුග්‍රහය මේ තරඟාවලිය සාර්ථකව පවත්වන්න අපිට ලබා දුන්නා. සභාපතිතුමා ශමි සිල්වා මහතා ප්‍රමුඛ ක්‍රිකට් ආයතන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා සුරංග රණතුංග මහත්මයා මේ තරඟාවලිය තාමත් සාර්ථක කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැති වෙන්න සංවිධානය කරලා අප සමග නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කරමින් මේ පාසල් සම්බන්ධීකරණය කරමින් ඒ තරඟාවලිය පවත්වන්න කටයුතු කරා. ස්තුතියි ඔබට. ඒ වගේම අපි ගරු ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ සීලම අපේ විධායක කමිටු සමාජිකයන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සීලම නිලධාරියන්
මේ සියලු දෙනාටම මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරන්න ඔබෙන් ලැබුණ දායකත්වය ඉතාමත් අප්‍රමාණයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රභාතින්දික මහත්මයා අපේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමා පැමිණ සිටිනවා. ඉතින් අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මේ සඳහා ලබා දෙන දායකත්වය ඉතාමත් විශාලයි. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ඍජුවම බැඳී පවතින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩාංශයත් එක්ක නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක ඇති වෙන ගැටලු අපිට ලැබෙන මඟ පෙන්වීම ඒ ගැටලු වලට ඇතිවන මඟ පෙන්වීම උන් අපිට ලබා දෙන උපදෙස් තාමත් ඉහළින් අපි අගය කරනවා. ඒ නිසාම අපිට මේ සාර්ථකව මේ තරඟාවලිය පවත්වන්න කටයුතු කරනවා හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ගරු ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට මේ අවස්ථාවේ මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පාසල් දෙකේ අපේ විදුහල්පතිවරුන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරුන් ඔබ සියලු දෙනාම මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතා ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ දරුවන්ට මම හිතන්නේ උපරිම සහයෝගය ලබා දුන්නා. උන්ට සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා. උන්ට ක්‍රීඩාව කරන්න පහසුවම් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධිනුත් මම ඒ අයටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ආදීශයන් දෙමාපියන් ඔබත් මේ ජයග්‍රහණවල කොටස්කරුවන්. ඉතින් ඔබටත් මේ අවස්ථාව කරගන්නවා ස්තුතිය පුද කරන්න. ඒ වගේම අපිට මේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ පවත්වන මේ අවසන් තරඟ සම්පූර්ණ මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම ඒක සජීවීව විකාශනය කරන්න අපිට උදව් කරේ ටැලන්ට් ටීවී ආයතනය. ඒ ටැලන්ට් ටීවී ආයතනයටත් මම මේ අවස්ථාවේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම මේ තරඟාවලිය පුරාම ශ්‍රී ලංකා විනිසුරුවන්ගේ සංගමය, ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ සංගමයේ ඒ නිලධාරීන්ගේ නොමද සහයෝගය අපිට ලැබුණා. ඒ අයටත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ස්තුති කරන්න. ඒ අවසානයේ අපේ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ මේ ක්‍රීඩාංගණය ලබා දීම වෙනුවෙන් විදුහල්පතිතුමාටත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ බාරකාර කණ්ඩායමටත් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සේවක මහතුරුන්ටත් මා ස්තුතියක් කරනවා. ඒ වගේම මේ මාධ්‍යවේදී සියලුම මහතුරුන්, ඒ වගේම අද දින මේ තරඟය සාර්ථක කරන්න නන්අයිරින් අපිට උදව් උපකාර කරපු සියලු දෙනාටම මා ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද දවසේ අපේ තරඟ කොමසාරිස් සමන් ගුණසේකර මහත්මයාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ ස්තුති කතාව සහ පිළිගැනීමේ කතාව දෙකම මම අවසන් කරනවා. නැවතත් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට සුබ පතනවා. මේ අපේ ක්‍රීඩාවේ අංකුර අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවුරුදු කිහිපයකින් මොවුන්ගෙන් කීප දෙනෙක් හෝ ජාතික කණ්ඩායමෙන් දකින්න හැකියාව ලැබෙවි කියලා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමන්ට. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය හා ක්‍රීඩාංශය කොයිතරම් වැදගත්ද පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට මේ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් ගුණාත්මකව ඉදිරියට ගෙන යාමට. ඉතින් ඔවුන් ලබා දෙන සහයෝගය අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සහ ඔවුන් ලබා දෙන සහයෝගයට අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද දිනදී අපත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමන් ප්‍රභාතින්දික මැතිතුමන් ඔබතුමන්ට ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා පැමිණ සිටින පිරිස ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා. ක්‍රීඩාශීලී සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. ආදරණීය පියතුමනි, පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපතිතුමන්, ප්‍රමුඛ නිලධාරී මහත්මීනි, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් පැමිණි මහත්මරුනි, පාසල් දෙකේ අධ්‍යයන සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල මහත්මීනි, ආදරණීය දෙමව්පියනි, ක්‍රීඩකාවනි, පුහුණුකාර මහත්මීනි, අනිකුත් සුබපතන්නනි, ජයග්‍රාහී දිනයක් මම විශ්වාස කරන ඔබ දෙපළටම ජයග්‍රාහී දිනයක් කියලා ඔබ දෙපාර්ශ්වයටම රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ මම හිතන්නේ මේ වසරේ සහභාගී වන දෙවන අවසන් මහා තරඟය. අද දිනේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය කළත් තුන්වන අවසන් මහා තරඟය කියලා මම නිවැරදි කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ සුවිශාල ඒක කියන වචනයෙන් කියන්න බැරි තරම් මේ
සාර්ථක ළඟාවීමක් ඕගොල්ලන්ගේ පුහුණුකරු මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයට සුබ පතන්නන් සියලුම දෙනා. අපි කොයි මොහොතක හරි අපි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් මොනවා හරි වැඩසටහනක් සංවිධානය කරනවා නම් රත්ගම දේවපතිරාජය වෙනුවෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ඔබ සියලු දෙනා ඉදිරියෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. අපි ඔබ මේ දේවපතිරාජය ඇගීමත් ඔබගේ ක්‍රීඩාශීලී ගුණය මම අගය කරනවා. ඇත්තටම මේක ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. දුර බැහැර ඉඳලා ටිකක් පිටිසර පාසලක වුණත් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාවට මේ වගේ අංකුර ක්‍රීඩකාවන් බිහි කරන එක මම හිතන්නේ ගර්ල්ස් ක්‍රිකට් එකෙත් රත්ගම දේවපතිරාජය ගොඩක් ඉහළින් ඉන්නවා. අපි ඒකත් අපේ මතකයේ තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවා ඒ පිළිබඳව. මේ අවස්ථාවේදී වැඩි වෙලාවක් කතා කරන්නේ ජයග්‍රහණය සහ මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්න සහයෝගය දුන්නු විනිශ්චයකරුවන්, පුහුණුකරුවන්, ලකුණු සටහන්කරුවන් ඇතුළු සියලුම දෙනාට මේ අවසන් මහා තරඟයේ තෙක් මේ තරඟාවලිය සාර්ථකව කරගෙන එන්න සහායයෙන් පිළිබඳ අපගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ස්තුති පළ කරනවා. ඒත් එක්කම කණ්ඩායම් දෙකට අධ්‍යාපන ලේකම් ප්‍රමුඛ අප අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ සුබ පැතුම් පිරිනමනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජයග්‍රහණය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බේවින් ස්තුති කරන ඔබතුමන්ට ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීම ආරම්භ කිරීමට. මුලින්ම අපි සූදානම් වන්නේ මේ තරඟාවලිය මම ඔබට පෙර සඳහන් කරා සේම කණ්ඩායම් 84ක් පළමු කාණ්ඩේ මේ තරඟකාරී තරඟාවලියේ තරඟ වැදුනා. ඔවුන්ගෙන් අපි පළමු වටේන් දෙවන වටේට කණ්ඩායම් 32ක් රැගෙන ආවා. 32 ඉන්පසුව පිළිමෙනුන් පිට දැකීමේ තරඟ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අවසන් කණ්ඩායම් 8ක් දක්වා රැගෙන ආවා. ඉතින් අවසන් කණ්ඩායම් 8 සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය කරනවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම දිනේදී. එහිදී අවසන් නැත්නම් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා තේරීපත් වුණු කණ්ඩායම් 4ටයි මුලින්ම සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට සූදානම් වන්නේ. ඒ සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වයස අවුරුදු 15න් 15 පළමු කාණ්ඩේ සහ දෙවන කාණ්ඩේ තරඟාවලි ලේකම්තුමන් සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්ට එතුමන්ට සහාය මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විධායක සභික ඒ වගේම තරඟාවලි කමිටු සමාජික සුරංග කරුණාතිලක මැතිතුමන්ට. මේ උණුසුම් තරඟාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් 8 නැත්නම් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට තේරීපත් වූ කණ්ඩායම් 8 අතුරින් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේන් තේරීපත් වූ කණ්ඩායම් වන්නේ මුලින්ම මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අත්පොළ සන්නාදය ලබා දෙන්න උන්ට. ඉන්පසුව වත්තල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායකයාට සහ කණ්ඩායම් බාරාචාර්යතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතිකපත්‍ර ලබා ගැනීමට. ඉන්පසුව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සහභාගී වූ වාද්දුව මධ්‍යම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඔබගේ කණ්ඩායම් නායකයාට සහ කණ්ඩායම් බාරාචාර්යතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා සහතිකපත්‍ර ලබා ගැනීමට. ඒ වගේම අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සහභාගී වූ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් බාරාචාර්යතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා සහතිකපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා. සහතිකපත් ප්‍රදානයේ සමග සම්බන්ධ වූ ඔබතුමන්ට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සහභාගී වූ කණ්ඩායම් 2 සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට. ඒ සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු ලේකම්තුමන් ලීලානන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමන්ට එතුමන්ට සහාය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ වයස අවුරුදු 15න් 15 තුන්වන කාණ්ඩේ තරඟාවලියේ ලේකම්තුමන් අසංක වෙල්හෙන්ගොඩ මැතිතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා. මේ කණ්ඩායම් 84ක් සහභාගී වූ තරඟාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් 4ට තේරීපත් වූ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාට සහ බාරාචාර්යතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම
කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයාට සහ බාර ආචාර්යතුමන්ට ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා සහතිකපත් ලබා ගැනීම සඳහා. සාධකවත් ප්‍රදානයට සහභාගී ඔබ දෙපළට මාගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ අවසන් මහා තරගයේ සාධකවත් ප්‍රදානය කිරීමට. අවසන් මහා තරගයේ මුලින්ම අනුශූරින්ට සාධකවත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා. කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ උපාධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ප්‍රියන් තිසේරා පියතුමන්ට එතුමන්ට සහාය වීම සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා. දිනේදී තරග කුමසාරිස් වශයෙන් කටයුතු කර සමන් හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමන්ට. කණ්ඩායම 84ක් සහභාගී වූ තරගාවලියේ අනුශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායම් නායකයා දියත් සංජිත අදීශ ගෞතම් ලිනුවර සත්විඳු ප්‍රබෝධ හසරැල් නිකේෂ් ලසිඳු තත්සර ඉමල්ෂ මදුශංක දෙනුවන් යෝෂිත පිනිඳු නෙත්සර දෙනෙත් පැහැසර දෙනෙත් දිනුක චතුරංග සිනෙත් වීරසූරිය සිනෙත් මදුශංක සෂේන් මිත්සරද සිල්වා හර්ෂාන් දනංජන භූමිත් දීනුක සදෙව් නිම්සර ලක්මුතු දිනුක් නෙත්සිද්ද සිල්වා. ඒ වගේම මේ තරගාවලියේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් භාරව කටයුතු කළ ගුරුතුමිය චාරුකායස් කුණතිලක මැතිණියටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට. මේ වසරේ 3 වන වරටත් මේ නම කියනවා. මේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරතුමන් රංජන් ලසන්ද සිල්වා මැතිතුමන්ටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට. ඒ වගේම සහකාර පුහුණුකාරවරුන් වන චාමික සඳරුවන් මහතාටත් ඒ වගේම සඳරු තීක්ෂණ මහතාටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට මේ සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා. සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයට සහභාගී ඔබ සියලු දෙනාට ගෞරවයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට අපි සූදානම් වන්නේ ශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායමට සහතිකපත් ප්‍රදානය කිරීමට ඒ සඳහා මා ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිනිය කෝකිලා මෙන්ඩිස් මැතිණියට ඒ වගේම එතුමියට සහාය වීම සඳහා තරග කොමසාරිස්තුමාන්ට නැවතම ආරාධනා කර සිටිනවා. ශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායම
දිහෙන් ජයතිලක Nathan De Silva Tarul Soisa Romal Ruin Chenita Kavinda මිලඟට තිසඟ පෙරේරා ගයාෂ ෆර්නැන්ඩෝ මොකිත තත්සිලු Niven Alexander Savindu Pereira Dinsar Anthony Santosh Jayaprakash Lavan Jovinic Dihen Tilakaratna Rocha de Pereira Kevin Fernando Nimthara Gunawardana එවැගේම ශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායම් බාර ආචාර්යතුමන් සංජීව ප්‍රනන්ද මැතිතුමන්ටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීමට. එවැගේම ශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායම මෙහෙය වූ ප්‍රධාන පුහුණුකාරතුමන් දිනල් දඹරගේ මැතිතුමන්ටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබට හිමි සහතික පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාට සාතික ප්‍රදානය සඳහා සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපි සූදානම් වන්නේ අවසන් කුසලාන ප්‍රදානය කිරීමට. ඒ සඳහා මා ගෞරවණීය ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු සභාපති වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගරු උපසභාපති මාතර ශාන්ත සේවක විශ්වවිද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන් විරාජිත් කඩවැද්දුව මැතිතුමන් ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ශාරීරික අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකතුමන් ප්‍රභාත් ඉන්දික මැතිතුමන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක සභික ශමි ගුණසේකර මැතිතුමන්ටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු ලේකම්තුමන් ලීලානන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමන්ට ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ වයස අවුරුදු 15 වෙන් 15 පළමු කාණ්ඩයේ සහ දෙවන කාණ්ඩයේ තරඟාවලි ලේකම්තුමන් සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්ට ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ උප අධ්‍යක්ෂක පියතුමන් ප්‍රියන්ති සේරා ප්‍රියතුමන්ට ඒ වගේම රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමිය කෝකිලා මෙන්ඩිස් මැතිණියට ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ
ක්‍රීඩා පරිපාලක පියතුමන්ටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා. සමගම තරඟ කොමසාරිස් වශයෙන් කටයුතු කර සමන් හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමන්ටත් ගෞරවණීයව ආරාධනා කර සිටිනවා ප්‍රධාන පීඨිකාවට කුසලාන ප්‍රදානය සඳහා. කණ්ඩායම් 84ක් තරඟ වැදුනා දිවෙන පුරා දිවෙන සිසාරා. ඉතින් මේ තරඟාවලිය උණුසුම් තරඟාවලියක් බවට පත් වුණා. ඉතින් ඒ තරඟාවලිය මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව නිම කරන්නේ සුරංග රණතුංග මැතිතුමන්ගේ තරඟාවලි ලේකම් ධූරයත් සමගින් එතුමන්ට සුවිශේෂී අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන තරඟාවලි ලේකම්තුමන්ට මෙවැනි සිතුවන්තන එතුමන්ට මේ තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟය දක්වා මේ තරඟයේ මේ ආකාරයෙන් රැගෙනීම පිළිබඳව ඉතින් අපි සූදානම් වන්නේ ඒ කණ්ඩායම් 84ක් තරඟ කළ තරඟාවලියේ අනුශූරතාවයේ හිමි කණ්ඩායමට කුසලානේ ප්‍රදානය කිරීමට මා මීට සතියකට පෙරත් මේ ආකාරයෙන්ම ප්‍රකාශ කළා. වයස අවුරුදු 13න් පහළ පළමු කාණ්ඩය ඔවුන් තරඟ කරනවා. එහි සමශූරත්වය ලබා ගන්නවා 2024 වසරේ නැත්නම් අවසන් තරඟාවලිය තුල. ඒ වගේම ඉන්පසුව ඔවුන් වෙනවා වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ TB කොටසේ අනුශූරයන් බවට පත් වෙනවා අවසන් මහා තරඟයේ ක්‍රීඩා කරමින්. ඒ වගේම ඔවුන් අවසන් වුණු වයස අවුරුදු 17න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ තරඟාවලියේ ශූරයන් බවට පත් වෙනවා මීට සතියකට පෙර. අදිනේදී වයස අවුරුදු 15න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ අනුශූරතාවය රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ නායකයාට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔවුන් මීට වසර 2-3කට කලින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කරනවා සුපිරි චරිත කිහිපයක්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ හැමෝම දන්නවා නවක ක්‍රීඩකයින් ෂෙවොන් ඩැනියල් තිනෝන් දෙදෙනා මේ වෙනකොටත් ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. හැබැයි මේ කුසලානය තරමක් මතක සටහනක් බවට පත් වෙනවා. මේ කණ්ඩායම 84ක් තරඟ කළ වයස අවුරුදු 15න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ කණ්ඩායම 83ක් පරාජයට පත් කරමින් වසර 15කට පසු වයස අවුරුදු 15න් පහළ පළමු කාණ්ඩයේ ශූරතාවය නැවතත් සමන් සතු කර ගන්නවා. නායකයාට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබට හිමි කුසලානය ලබා ගැනීම සඳහා. පහළ පළමු කාණ්ඩය 2025 තරගාවලිය.
TV විශිෂ්ටයින් සොයා යන ටෙලිවිෂන්